We'll start in just a couple of minutes, giving time for people to come in. Sumithrayo warmly welcomes all of you here today, standing in solidarity for the prevention of suicide. We also warmly welcome our panelists, Dr. Neil Fernando and Dr. Mahesh Ganeshan, and thank them very sincerely for finding the time to be with us today to share their knowledge and experience. Sumithrayo has been providing emotional support to people in crisis for 47 years since 1974. Here, kind and caring volunteers, who are also befrienders, give of their time, patience, and expertise to provide some consolation for the distressed. Barriers such as class, race, and religion, political or sexual leanings are non-existent here. Every caller will be provided with emotional support in an atmosphere of total confidentiality. The service provided is completely free, devoted to responding to people in crisis and preventing suicide, focusing on empathetic, active listening and non-judgmental responses. Sumithrayo volunteers endeavor to take every person in crisis seriously. The goal of their befriending is to empower the caller to make life-enhancing choices. Our mission is to help people choose to live and not choose to die. The center is open 365 days of the year, but presently, due to the situation in the country, we are only able to take telephone calls and answer emails. So this is the second of the series of 4 webinars organized by Sumithrayo during the month of September. There will be 2 more on the 17th and 24th of September. So please do remember to log in, as all our webinars are open to the public and you are assured of very, very interesting content. Sumithrayo would also like to announce that the closing date for our art and creative writing competition has been extended to 15th September 2021. Winners will be informed no sooner judges finalize their decisions and selections. Let us now observe 2 minutes of silence to remember those who have died by suicide.
Thank you very much. Today, 10th September is a day declared as World Suicide Prevention Day by the International Association for Suicide Prevention, IASP, in conjunction with the World Health Organization or WHO. It serves as a call for action to individuals and organizations to prevent suicide. This year's theme, Creating Hope Through Action, encourages all of us to consider the role that offering support may play in combating suicide. The act of showing care and concern to someone who may be vulnerable to suicide can be a game changer. Checking with them whether they are okay and listening to what they have to say in a non-judgmental way and letting them know that you care can have a significant impact. The COVID-19 pandemic and the lockdown has also contributed to increasing feelings of isolation and vulnerability. Isolation increases the risk of suicide, while having strong social connections is protective against it. Being there for someone who has become disconnected can be life-saving. We must also remember those whose lives have been shaken by suicide of a loved one and hope that they will be able to gather strength and support to cope and walk ahead in their lives. A prior suicide attempt is the most important risk factor for suicide. We appeal to loved ones to engage and help such survivors to overcome those feelings that push them towards attempting suicide. This can help prevent self-harm or a suicide in the future. The significance of this program is to create awareness and reach out to all those who are suffering from feelings of distress, despair, and loneliness. By creating hope through action, what we would like to convey to those with suicidal thoughts is that there is hope, and we, Sumithrayo, care and want to support them. We warmly welcome all those present today who have accepted our invitation and have joined us to remember those who have chosen to end their lives, having found living unbearably painful. We kindly request that you light a candle wherever you are at 8 p.m. today to show your support for suicide prevention, to remember a lost loved one, and for the survivors of suicide. Can we now listen to the welcome address in Sinhala? සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හා සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ සංවිධානය ඒකාබද්ධව අවබෝධ කරගත් දෙයක් නම් සියදිවි නසා ගැනීමට මුළු මහත් ලෝක ප්‍රජාවටම තදින් බලපාන ගැටලුවක් බව. එම නිසාම සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 10 එනම් අද දිනය ලෝක සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කොට තිබෙනවා. ලොව මුලින්ම සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ දිනය අනුස්මරණය කරන ලද්දේ මීට වසර 18කට පෙර එනම් සැප්තැම්බර් මාස 10 වන දින ස්ටොක්හෝම් දිය. සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට සහ සංවිධානවලට ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ඉල්ලා සිටීම මෙහි අරමුණයි. මෙවර තේමාව ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් බලාපොරොත්තු ඇති කිරීමයි. මේ මගින් සියදිවි නසා ගැනීම වලට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමේදී ඒ සඳහා සහාය දැක්වීම තුළින් සිදු කළ හැකි කාර්යභාරය පිළිබඳව සලකා බැලීමට අප සියලු දෙනා උනන්දු කරනවා. සියදිවි නසා ගැනීමේ අවදානමක් ඇති අයෙකුට සැලකිලි දැක්වීම තුළින් ඒ පුද්ගලයා තුළ වෙනසක් ඇති කළ හැක. අදාළ පුද්ගලයා හොඳින් සිටිනවාදයි පරීක්ෂා කර බැලීම, විනිශ්චය නොකර පැවසීමට ඇති දෙයට සවන් දීම සහ ඔහු හෝ ඇය ගැන සැලකිලිමත් වන බව දැනවීම යනාදිය තුළින් සැලකිය යුතු බලපෑමක් කළ හැක. COVID-19 වසංගතය සහ රටවල් වසා දැමීම ආදී හේතු හුදෙකලාව සහ අවදානම් සහගත බව වැඩි කිරීමට දායකව තිබේ. හුදෙකලා වීම සියදිවි නසා ගැනීමේ අවදානම දැඩි කළද අනිත් පසෙන් ශක්තිමත් සමාජ සම්බන්ධතා තිබීම එයට එරෙහිව රැකවරණය සපයයි. මේ නිසා සමාජයෙන් වෙන් වී සිටින අයෙකුට සැලකිලි දැක්වීම තුළින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම පවා සිදු කළ හැක. තම ආදරණීයෙකුගේ දිවි නසා ගැනීමක් නිසා කම්පාවට උපත් වූ අය ගැනද අප සිහිපත් කළ යුතු අතර ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට සාර්ථකව මුහුණ දීමට සහ ඉදිරියට යාමට ශක්තිය හා සහයෝගය ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සියදිවි නසා ගැනීමට හේතු වන වැදගත්ම අවදානම් සාධකය නම් ඒ සඳහා මීට පෙර උත්සාහ කර තිබීමයි.
දිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරීම සඳහා තුඩුදුම් හැඟීම් මගහරවා ගැනීමට දිවි ගලවා ගත් අයට සහාය වන්නේයි ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන්ගෙන් අපි ආයාචනා කරමු. අනාගතයේදී විය හැකි ස්වං හානි හෝ සියදිවි නසා ගැනීම වළක්වා ගැනීමට මෙය උපකාරී වේ. මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වන්නේ පීඩාව බලාපොරොත්තු සුන්වීම සහ තනිකම වැනි හැඟීම් වලින් පෙළෙන සියලු දෙනා දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන් වෙත ළඟා වීමයි. අපගේ මෙම වසරේ තේමාව වන ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් බලාපොරොත්තු ඇති කර ගැනීමෙන් සියදිවි නසා ගැනීමේ සිතුවිලි ඇති අයට අපි ප්‍රකාශ කිරීමට කැමති දේ නම් ඔබ තව දුරටත් ඔබේ ජීවිතය ගැන බලාපොරොත්තුවක් තබාගත යුතු බවයි. සුමිත්‍රයෝහි අපි එවැනි අයට සැලකිලි දක්වමින් සහයෝගය ලබා දීමට අප කැපව සිටින්නෙමු. දරාගත නොහැකි තරම් වේදනාකාරී ලෙස ජීවිත ගෙවා පසුව තම ජීවිතය අවසන් කර ගැනීමට තීරණය කළ අය සිහිපත් කිරීමට අප සැමගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙහි පැමිණි සියලු දෙනා අපි ආදරයෙන් පිළිගනිමු. සියදිවි විනාසා ගැනීම වැළැක්වීමට නැති වූ ආදරණීයකු සිහිපත් කිරීමට සහ සියදිවි නසා ගැනීමෙන් දිවි ගලවාගත් අය සඳහා ඔබගේ සහයෝගය දැක්වීමට ඔබ කොතැන සිටියත් ඉටිපන්දමක් දල්වමින් අද රාත්‍රී 8ට අප හා එක්වන්නේයි කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. ඔබ සැමට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දමිළ මාධ්‍යයෙන් පිළිගැනීමේ කතාව කරන මෙන් අනුරාධාට කෙරෙන ආරාධනයයි. ஸ்தூதி. உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய சூழலில் இவ்வாறாக நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் முகம் கொடுக்க முடியாத சூழலிலும் இந்த முறையில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து எங்கள் இந்த தினத்தை எல்லாரும் அனுசரித்து நடத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது. செப்டம்பர் 10ஆம் திகதியான இன்று உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் என சர்வதேச தற்கொலை தடுப்பு சங்கத்தால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது தற்கொலையை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தனிநபர்களுக்கும் மற்றும் ஏனைய அமைப்புகளுக்கும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் செயல்பாடாகும். இந்த நிறுவனம் 2003ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி ஸ்டாக்ஹோம் நகரத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த நாளை வேர்ல்ட் ஹெல்த் உலக சுகாதார நிறுவனம் தற்கொலை முயற்சியாளருக்கும் ஏனையோருக்கும் விழிப்புணர்வு கொணர இந்நாளில் உலகளாவிய அளவில் பல நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி வருகின்றது. இந்த ஆண்டின் கருப்பொருளான செயலின் மூலம் நம்பிக்கையை உருவாக்குதல் இக்கூற்றானது தற்கொலையை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவை வழங்குவதற்கான பொறுப்பை கருத்தில் கொள்ள நம் அனைவரையும் ஊக்குவிக்கின்றது. தற்கொலைக்கு ஆளாகக்கூடிய ஒருவருக்கு எமது கவனம் மற்றும் அக்கறையை காட்டுவதன் மூலம் அவரின் வாழ்க்கையையே மாற்றி அமைக்கலாம். அவரின் நலம் பற்றி அவர்களிடம் விசாரித்தல், அவர்கள் சொல்வதை கருத்துடன் செவிமடுத்தல் என்பதை நீங்கள் அக்கறை காட்டுகின்றீர்கள் என்பதை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதுடன் அவர்களிடம் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஒருபோதும் நம் கருத்தை அவர்களிடம் திணிக்கக்கூடாது. அது அவர்கள் நம்மை நம்பா தன்மைக்கு இட்டுச் செல்லும். தனிமை தற்கொலைக்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றது. மாறாக வலுவான சமூக தொடர்புகளை கொண்டிருப்பது அதற்கு எதிரான செயலாகின்றது. எனவே தனிமையடைந்த ஒருவரிடம் அக்கறை காட்டுவது என்பது மிகவும் முக்கியமானது. இன்று எங்கள் அழைப்பை ஏற்று எம்முடன் இணைந்திருக்கும் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். மேலும் தற்கொலையால் உயிரை மாய்த்தவர்களையும் அதனால் பெரும் துயரத்துக்குள்ளான குடும்பத்தவர்களையும் நினைவு கூர்ந்து அவர்கள் தம் வாழ்க்கையை முன்தொடர தேவையான முயற்சியையும் ஆதரவையும் திரட்ட முடியும் என்று நம்பிக்கையூட்டி அதற்காக பிரார்த்திக்கின்றோம். இறுதியாக இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கிய குறிக்கோள் தற்கொலை தவிர்ப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும், மேலும் துன்பம், விரக்தி என்று உணர்ச்சி பெருக்கால் தகுதியான முடிவை மேற்கொள்பவர்களுக்கும் அவர்களில் அக்கறை கொண்டுள்ள குடும்பத்தாருக்கும் சுமித்ரயோவுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இந்த கடினமான பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்க
உதவியை பெறலாம் என்பதை அறியப்படுத்துவதும் ஆகும். சுமித்ரயோ உடன் இணைந்து தற்கொலையால் உயிர் துறந்த எமது அன்புக்குரியவர்களை நினைவு கூறும் முகமாகவும் மற்றும் தற்கொலை எண்ணத்தில் இருந்து மீண்டவர்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்கும் முகமாகவும் உலக தற்கொலை தடுப்பு தினமான செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி 2021 இன்று இரவு 8 மணிக்கு உலக மக்களுடன் இணைந்து மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுவோமாக. வணக்கம். Thank you. The keynote address is by Dr. Alaka Singh, who is the WHO representative in Sri Lanka. Unfortunately, she is unable to be with us today, but has been kind enough to send in a recording of her address to all of us. Let us now listen to her. It is a privilege to be part of this occasion to commemorate World Suicide Prevention Day 2021 under the theme Creating Hope Through Action. WHO recognizes suicide prevention as a public health challenge. As you are aware, World Suicide Prevention Day is commemorated globally on the 10th of September and is an annual awareness-raising event organized by the International Association for Suicide Prevention and WHO. Globally, we lose about 700,000 precious lives to suicide every year. And this equates to about one life every 45 seconds. To put this in perspective, by the time I finish speaking to you here today, we would have lost at least 4 or 5 people somewhere around the world, not due to ill health or conflict or disaster, but due to suicide. Every lost life represents someone, somebody's loved one, partner, child, parent, friend, or colleague, impacting beyond the one that has suffered from suicide. Sri Lanka is a unique yet inspirational case in suicide prevention. In 1994, with over 7,000 suicides reported, Sri Lanka was a country with one of the highest rates of suicide. Such alarming statistics provoked the government to introduce laws prohibiting the import of highly toxic insecticides in 1995 and 1998. Further, the country strengthened its emergency response capacity as well as access to hospitals. This directly coincided with a reduction in the suicide rates between 1995 and 2019. The number of suicide deaths per year reduced from about 8,500 to 3,100 during this period. For us in the health sector, preventing suicides has always been a priority. It is recognized as a target in the global agenda for sustainable development by 2030. Sri Lanka has pledged to reduce suicide-related deaths down to 11.6 per 100,000 population. In 2020, the country's suicide rate stood at 14.3 per 100,000 population, which means that over 3,000 lives were lost in 2020. And this is still far too high. Worryingly, in addition to deaths due to suicide, the country is currently seeing an increasing trend in attempted suicides. This highlights the necessity to address the determinants of suicidal behavior, addressing social and economic factors whilst providing well-being and mental health support via a robust healthcare system. WHO Sri Lanka has supported the Ministry of Health to develop the Suicide Prevention Strategy and Suicide Prevention Action Plan, which is in line with WHO Saves Lives. It was launched in June earlier this year. Further, WHO is committed to supporting the Ministry of Health to leverage digital technology by training district healthcare staff on telephone counseling to support callers. During the COVID-19 pandemic, the MH hotline 1926 was supported to expand to cover all districts of Sri Lanka, reaching about 28,000 number of callers in 2020 compared to about 13,000 in 2019 before the pandemic.
The way we communicate about and report suicide is of utmost importance. In this regard, WHO Sri Lanka is going to collaborate with the Sri Lanka Press Institute to develop modules and train media reporters and journalists on ethical and responsible reporting. Fundamentally, preventing suicide requires the efforts of many. It takes families, friends, co-workers, community members, educators, religious leaders, healthcare professionals, media professionals, political officials, and the government. WHO and my team here in the country office, but unified across WHO as a whole with our region and global experts, we will commit our tireless efforts to save lives in Sri Lanka. In the true spirit of today's theme, let's start creating hope through our actions to prevent deaths due to suicide in Sri Lanka. Thank you. We thank Dr. Singh, the WHO representative in Sri Lanka, for that very interesting and informative keynote address. At this stage, we'd like to inform everybody who has logged in that you could ask any question at any time by using the tool at the bottom of your screen. You can also use the chat tool to make any comments, which we will respond to as soon as possible. So don't forget to ask your questions as the panelists start talking. Our first panelist is Dr. Neil Fernando, who has more than 40 years of experience in the field of mental health and is presently the senior consultant psychiatrist and senior lecturer at the Kotalawala Defense Academy. Over to you, Dr. Neil Fernando. අයිබෝන් හැම දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening to everyone. And let me first thank the Sumithrayo organization for inviting me to share some ideas on this important day in our calendar. What I will be doing is I will be speaking mainly in Sinhala, but my presentation is in English, and I will also explain as I go along the presentation in English as well. Mama Sinhalෙන් කතා කරනවා. අද අපි සමරන්නේ පහුගිය අවුරුදු 18 පුරාම අපි සමරපු මේ දිනය ලෝක සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ දිනය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් නිවාරණ දිනය කියලා කියනවා. හැම අවුරුද්දෙම සෙප්තැම්බර් 10 වෙනිදා ඒ සඳහා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැම අවුරුද්දෙම යම් තේමාවක් මුල් කරගෙන තමයි මේ දිනය සැමරුමට ලක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි මේ අවුරුද්දෙත් මේ කටයුත්ත කෙරෙන්නේ. So World Suicide Prevention Day has been celebrated for the past 18 years. And every year there is a special theme that under which this day is commemorated. දැන් අපි ඉතිහාසයේ බැලුවොත් මේ සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ දිනය පිළිබඳව මේක මුලින්ම යෝජනා වෙන්නේ ජිනීවා නුවර පිහිටලා තියෙන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන අන්තර්ජාතික සංවිධානයක් වන සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ සංවිධානය. International Association for Suicide Prevention. So they are the first organization, a non-governmental organization based in Geneva, Switzerland, that proposed this idea of commemorating a day to discuss this huge public health problem. And September 10th was the chosen day. And recently, the WHO
also is associated with the International Association for Suicide Prevention in commemorating this day. මෑතක සිට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයක් මේ දිනය සැමරීමට ඒකාබද්ධව එකතු වෙනවා මුල් කියපු සංවිධානයත් සමග. එතකොට සෑම අවුරුද්දකම අලුත් තේමාවක් තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ තේමාව වෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් creating hope through action. Creating hope through action. අපි ඒක සිංහලට පරිවර්තනය කරොත් ක්‍රියාකාරකම් තුලින් අපේක්ෂාවන් නිර්මාණය කරමු. ක්‍රියාකාරකම් තුලින් අපි කරන යම් ක්‍රියාදාමයන් ක්‍රියාකාරකම් තුලින් අපේක්ෂාව මූලික වශයෙන් ජීවත් වීමේ අපේක්ෂාවන් නිර්මාණය කරගනිමු කියන ඒ වැදගත් තේමාව යටතේ තමයි මෙම වසරේ මෙම දිනය අපි සමරන්නේ. So the theme for this year, as you already know, is creating hope through action. So we will discuss about this topic in more detail as we go along. මම හිතුවා මේ ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භයේදීම වැදගත් කෙනෙක්ව සිහිපත් කරන්න. ඔහුගේ නම එඩ්වින් ස්නීඩ්මන්. එඩ්වින් ස්නීඩ්මන් ඇමරිකානු සායනික මනෝවිද්‍යාඥයෙක්. Edwin Shedman was an American clinical psychologist. He is regarded as the father of suicidology. Now that is interesting. Suicide is now regarded as a separate subject, and the name suicidology is given to that. සියදිවි නසා ගැනීම දැන් සලකන්නේ විෂයක් හැටියට. සියදිවි නසා ගැනීම වේදය ඒ පිළිබඳ හදාරන වේදය ඒක පිළිබඳ නිර්මාතෘවරයා හැටියට පියා හැටියට සලකන සායනික මනෝවිද්‍යාඥයා තමයි ඔබ මේ පින්තූරෙන් දකින්නේ. Now he was the first person in 1958, the first suicide prevention center in Los Angeles, USA. Americaවේ Los Angeles නුවර 1958 දී මොහු විසින් මුල්ම සියදිවි නසා ගැනීම නිවාරණය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කරා. ඒ නිසා තමයි එතුමාව සලකන්නේ මෙම විෂය නිර්මාතෘවරයා හැටියට. දැන් සියදිවි නසා ගැනීම කියන වචනය අපිට හුඟක් පුරුදු වචනයක්. නමුත් මේකට නිවැරදි තේරුමක් තියෙනවා. අපි කියනවා මේ අර්ථ කතනයක් නැත්නම් නිර්වචනයක් තියෙනවා. ඒක අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය. ඒ නිර්වචනය තමයි මේ තිරේ ඔබට දිස් වෙන්නේ. එතකොට මේක ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිර්වචනයේ කාරණා තුනක් ඉෂ්ට වෙන්න ඕන. සියදිවි නසා ගැනීමක් ලෙස තීරණය කරන්න. ඒකේ පළවෙනි කාරණේ තමයි a process that ends with death. මරණයෙන් කෙලවර වන ක්‍රියාවලිය. එතකොට සියදිවි නසා ගැනීමක් කියලා කියන්නේ එතන මරණය සිදු වෙනවා. මරණයෙන් කෙලවර වන ක්‍රියාවලිය. එක. දෙක, initiated and conducted by the person. පුද්ගලයා විසින්ම ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යන ක්‍රියාවලියක් වෙන්න ඕන. එයාගේම කැමැත්තෙන් ආරම්භ කරලා කරගෙන යන ක්‍රියාවලියක් වෙන්න ඕන. තුන්වෙනුව, with the knowledge and expectation of death. With the knowledge and expectation of death. මිය යන බව දැන ඒ බලාපොරොත්තුවෙන් කරගෙන යන ක්‍රියාවලියක් වෙන්න ඕන.
එතකොට මෙතනදී ඉතා වැදගත් වෙනවා මේ තුන්වෙනි දේත්. ඒ කියන්නේ චේතනාව පිළිබඳ දේ. The third one, with the knowledge and expectation of death, indicates the intention. So a real suicide would be where the person intended to die and the person had the expectation of dying through that process. So it is very, very important. The intention comes very important, and this is an important area when we think of preventing suicide. Looking at the intention and inquiring about the intention becomes a very important area. Then මේ චේතනාව කියන එක ඉතා වැදගත් වෙනවා සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමක් ගැන අපි කටයුතු කරනකොට. මොකද යම් පුද්ගලයෙක් මොන චේතනාවකින්ද එම ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ කියන එක දැනගන්න. දැන් මෙතනදී මේ ගමම්ම මං හිතන්නේ මතක් කරගන්න එක හොඳයි. සමහර අය මේ පළවෙනි එකයි මේ ක්‍රියාවලිය මේ කටයුත්තේ නියැලෙන්න පුළුවන් මිය යාමම ඉලක්ක නොකරගෙන. හරි. කෙනෙක් එවෙන්න උදාහරණයක් ගමු. කෙනෙක් වසක් බොන්න පුළුවන්, නැත්නම් පෙති අහුරක් කටේ දාන්න පුළුවන්, ගිල ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහුගේ හෝ ඇයගේ චේතනාව මිය යාම නෙමෙයි. චේතනාව වෙනත් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එවැනි අය වුණත් සමහර විට මිය යන්න පුළුවන්. ඒ කරපු දේ නිසා, ඒ කරගත්ත ක්‍රියාවලිය නිසා මිය යන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් අපිට පේනවා ටිකක් සංකීර්ණ වෙනවා. හරි කෙනා සියදිවි නහගත්ත කෙනා කවුද? චේතනාව හැමෝටම තිබුණද කියන කාරණාව එනවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ චේතනාව පිළිබඳ සොයා බැලීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේක පුළුවන් බලන්න සියදිවි නහගත්තොත් කෙනෙක් මිය යනවනේ. එතකොට මිය ගියයින් පස්සේ අපිට ඒ කෙනාගෙන් චේතනාව විමසන්න බෑනේ. නමුත් ඒ කෙනා කරපු කියපු දේවල්, මිය යාමට පෙර කරපු කියපු දේවල්, ඒ මිය යන අවස්ථාවේ කරපු කියපු දේවල්, සියගත් නසා ගැනීම කරපු දේවල්, ඒ වගේම කරගත්ත විදිය, මේවා තුලින් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් චේතනාව මොකක්ද කියලා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ ලොකු විද්‍යාවක් තියෙනවා. ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා psychological autopsy කියලා. psychological autopsy ඒ කියන්නේ මනෝවිද්‍යාත්මක පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක්. මනෝවිද්‍යාත්මක පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක්. ඒ හරහා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ සිදුවෙච්චි මරණය සියදිවි නසා ගැනීමක්ද, එහෙම නැත්නම් අනතුරක් නිසා, එහෙම නැත්නම් වෙනත් හේතුවක් නිසා ඇතිවෙච්චි මරණයක්ද කියලා. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී මරණයක හේතුව පැහැදිලි නැති විට මෙවැනි මනෝවිද්‍යාත්මක පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මට මතකයි මම අධිකරණ මනෝවෛද්‍යවරයා හැටියට කටයුතු කරද්දී, නැත්නම් වෝහාරික මනෝවෛද්‍යවරයා හැටියට කටයුතු කරද්දී අවස්ථා කීපයකදීම අධිකරණයෙන් ඉල්ලීම් කරා මා වෙත යම් මරණයක් පිළිබඳ ඔය මම කියපු මනෝවිද්‍යාත්මක පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් කරලා අධිකරණයට දන්වන්න මේක සියදිවි නසා ගැනීමක්ද නැද්ද. එතනදී අපි බලන්නේ අර කිව්වා වගේ ඒ කෙනා මිය යන්න ඉස්සෙල්ලා කරපු කියපු දේවල් සහ ඔහු හෝ ඇය කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳ බලලා යම්කිසි නිගමනයකට එනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ චේතනාව හරි වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. Right? So what I was describing in Sinhala was the importance of this intention, the last third part of the suicide definition. Sometimes the death, there can be doubts about the death, whether it is actually a suicide or some other cause.
Can be a natural cause, can be an accident, or it can be a suicide. So in that situation, a psychological autopsy can be done and try to find out whether in fact, whether it was a suicide, because a person's actions before committing suicide, what he did or what he said and how he actually committed suicide, all those things will indicate, there will be clues that will give us about the intention of the person. Now, suicide is a global public health problem. It's a global public health problem. සියදිවි නසා ගැනීම කියන එක අද සලකන්නේ ගෝලීය මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. මේක මත තියාගන්න ඕන, මේක මානසික ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. මේක මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. ලෝකේ පුරාම පැවතින ප්‍රශ්නයක්. අපේ මේ කොවිඩ් වසංගතය වගේම තමයි. ඒක ලෝකේටම. ඒ නිසා තමයි මේ පිළිබඳව වෙනමම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයක් දැන් අර International Association for Suicide Prevention කියන සංවිධානයත් වෙනමම දැන් දිනයක් වෙන් කරගෙන මේ සඳහා කටයුතු කරන්නේ. මේක ගෝලීය ප්‍රශ්නයක්. මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපිට දැනෙන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන සංඛ්‍යාලේඛන අනුව 2019 වසරේදී සියදිවි නහගත්ත අයගේ සංඛ්‍යාව තමයි මේ සමස්ත සංඛ්‍යාව. 7,03,000. 703 persons have committed suicide in 2019, the latest figures that are available to us globally. Now, when you look at the figure, it is actually the amount has reduced. Earlier, the figure was 800,000, right? So it has come down from 800,000 to 703,000. So that is a good thing. Globally, there is a decline. මේ ලෝකයේ සියදිවි නසා ගන්න සංඛ්‍යාව බැලුවොත් ඉස්සෙල්ලා තිබුණු සංඛ්‍යාවට වඩා අඩුවක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි කතා කරේ 1 million ලක්ෂ 10ක් සියදිවි නහා ගන්නවා කියලා. ඒක ඊට පස්සේ ලක්ෂ 8ට අඩු වුණා. දැන් ඒක ලේටස්ට්ම එක තමයි 7,03,000කට අඩු වෙලා තියෙනවා. සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක ගැන අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ දිනය සැමරීම සහ ඒ දිනය සැමරීම තුලින් කෙරුණු ක්‍රියාදාමයනොත් මේකට දායක වෙන්න ඇති. ඒ නිසා අපිට ඒක අපි ධෛර්යයක් කරගන්න ඕන ඉදිරියට මේ ගාන තවත් අඩු කරගන්න. හැබැයි තාමත් හැම ලෝකයේ සිදුවන හැම මරණ 100කින්ම එක මරණයක් 100ට 1ක් සිදුවන්නේ සියදිවි නසා ගැනීමක් නිසායි. Out of 100 deaths that is occurring now, presently, 1 death accounts for suicide. So 1 per 100 deaths. ඒ විදිහට තමයි අපිට දැනට මේ සංඛ්‍යා ලේඛන විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් පිරිමි සහ කාන්තාවන් අතර වෙනස ගත්තොත් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා හැම රටකම වගේ රටවල් දෙකක් තුනක් ඇර පිරිමි පාර්ශ්වය තමයි වැඩිපුරම සියදිවි නහගන්නේ. ඉතින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන්ම කියන විදියට දෙදෙනෙකුට එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ පිරිමි දෙන්නෙක් සියදිවි නහගද්දී කාන්තාවන් එක්කෙනෙක් සියදිවි නහ ගන්නවා. දෙකට එකක දල වශයෙන් අනුපාතයක් තියෙනවා. හරියටම නෙමෙයි, නමුත් දල වශයෙන් අනුපාතයක් තියෙනවා දෙකට එක. ඒ වගේම මේක හරි වැදගත්. අපි වයස ගැන බැලුවොත් මම මේ කතා කරන්නේ ලෝකයේ සියදිවි නසා ගැනීම ගැන. මම ලංකාවට එනවා පස්සේ. ලෝකයේ සියදිවි නසා ගැනීම බැලුවොත් සියදිවි නසා ගැනීම වලින් 58%ක්, that is more than half the global suicides occurs before the age of 50 years. ඒ කියන්නේ
සියදිවි නහගන්න අය අර ලක්ෂ 7,03,000 ගත්තොත් ඒ අයගෙන් 58%ක්ම මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අවුරුදු 50ට අඩුවේ. අවුරුදු 50ට අඩුවේ. දැන් මම ලංකාවට ආවම ඒක ඊටත් වඩා බැරෑරුම් කියලා මම පෙන්නන්නම්. අපි එතෙන්දී ඒක කතා කරමු. ඒ වගේම මේක ඉතා වැදගත්. අපි නැවත මත තියාගන්න the suicide distribution among the countries, over 3/4 of suicide, that is 77% to the exact number of global suicides occur in low and middle income countries. මොකද්ද මේ කියන්නේ? සමස්ත සියදිවි නහගන්න ප්‍රමාණය ලෝකේ ඒ කියන්නේ ඔය 7,03,000. එයින් 77%ක්ම සියදිවි නසා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ අඩු ආදායම් සහ මධ්‍ය ආදායම් රටවල් වලයි. ඒකට ශ්‍රී ලංකාව වැටෙන්නේ අන්න ඒ ගණයටයි. low and middle income countries. මට මතක හැටියට දත්තයන් පරණ දත්තයන් කියන්නේ මීට අවුරුදු 2-3කට ඉස්සෙල්ලා දත්තයන් බැලුවොත් ඔය සමස්ත ගානේ 37ක් හරි 38ක් දැන් 38ක් සියදිවි නසා කියන්නේ ලෝකේ පුරාම සියදිවි නසා ගැනීම වලින් 38%ක්ම සිද්ධ වෙන්නේ දකුණු ආසියාතික රටවල්. ලංකාවත් ඇතුළු දකුණු ආසියාතික රටවල්. එතකොට ඒකත් විශාල සංඛ්‍යාවක් නේ. Another statistic that is important, maybe important to us, or should be taken as important, is that 38% of global suicide takes place in South Asian countries. දකුණු ආසියාතික රටවල්, including Sri Lanka. ඒ වගේම විෂාදය කියන රෝගය අපි දන්නවා මානසික රෝග අතර සුලභම රෝගයක් හැටියට සැලකන රෝගය. සාමාන්‍ය මේකට අර සාමාන්‍යයෙන් කියන නමක් තියෙනවා මේ මානසික රෝග අතර සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව කියලා. ඒ තරමට සුලභයි මේ විෂාදය කියන රෝගය. දැන් විෂාදයේ රෝගයේ කෙනෙක්ට වැළඳුනොත් ඒ කෙනාගේ සියදිවි නසා ගැනීමේ අවදානම 20 ගුණයකින් වැඩි වෙන බව දැන් හොයාගෙන තියෙනවා. 20 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. එතකොට අර වැළැක්වීමේදී අපි දැන් මේ වැළැක්වීම ගැනනේ අවසානයේ කතා කරන්නේ. වැළැක්වීමේදී වැදගත් කණ්ඩායමක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අධි අවදානම් කණ්ඩායමක් වෙනවා මේ විෂාද රෝගී ඒ අයව හඳුනා ගැනීම සහ ප්‍රතිකාර ගැනීම කර ගැනීම. Now, you know, depressive disorder is one of the commonest mental disorders. So common that it is also called the common cold of mental illnesses or mental disorders. Is that very common? Now, when a person develops depressive disorder, that person has a 20 times chance of committing suicide than a person who does not have depressive disorder. 20 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා ඒ අසනීපේ නිසා. දැන් මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන මේ කොවිඩ් අසනීපේ නිසා, ඒ කියන්නේ කොවිඩ් ආසාදනය නිසා අපි දන්නවා කොවිඩ් ආසාදනය කියන්නේ වෛරල් ආසාදනයක්. මේ වෛරස් ආසාදනයකට පස්සේ මේ ડિප්‍රෙෂන් නැත්නම් විෂාද තත්වයන් මතුවීමට තියෙන ඉඩකඩ හුඟක් වැඩි වෙනවා. මේකට නමකුත් තියෙනවා post viral depression. පසු වෛරස් විෂාදය කියලා. ඒ කියන්නේ වෛරස් ආසාදනය හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ කොවිඩ් ආසාදනය හැදෙනවා. ඒකෙන් සුව වෙනවා. සුව වුණායින් පස්සේ මාසයකට විතර පස්සේ ડિප්‍රෙෂන් ලක්ෂණ එක එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දන්නවා දැන් විශාල පිරිසක් අපේ රටේ ලෝකේ පුරත් කොවිඩ් වෛරසය ඇති වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ගෙන් සැලකිය යුතු පිරිසක්, හැමෝටම නෙමෙයි සැලකිය යුතු පිරිසක් විෂාද ලක්ෂණ මතුවෙන්න පුළුවන්. එවැනි තත්වයක් තුල අර 20 ගුණයක අවදානමක් තියෙන නිසා සියදිවි නසා ගැනීම වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපිට ඒවා බලත හැකි ඉදිරි අවුරුදු වල සංඛ්‍යාලයකන අනුව එහෙම වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ නිසා මේ වළක්වා ගැනීම වෙනදාටත් වඩා
මේ COVID වසංගතය නිසා මේක මේ ක්‍රියාවලිය අපිට වැදගත් වෙනවා. So it becomes very important about preventing suicides because of the possibility that some of the people who got infected with COVID, which is a viral infection, may subsequently develop, that is after recovery, can develop a condition called post-viral depression, and that increases the risk 20 times of committing suicide. So it is interesting to find out whether in fact this will happen. So in the future, the statistics will give us light on this association also. Then අපි යමු ශ්‍රී ලංකාවට අපි එමු. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ සියදිවි නසා ගැනීම පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන ගැන කතා කරනකොට වඩාත්ම විශ්වාසනීය සංඛ්‍යාලේඛන තියෙන ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි සියලුම සියදිවි නසා ගැනීම සලකන්නේ අස්වාභාවික මරණයක් කියලා. අස්වාභාවික මරණයක් වුණාම ලංකාවේ නීතිය අනුව මරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕන. මරණ පරීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම එය මෙහෙයවීමේ වගකීම වැටෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට. ඒ නිසා ඔවුන් ළඟ තමයි සියලුම මරණ පරීක්ෂණවල සියදිවි නසා ගැනීම වල සංඛ්‍යාලේඛන තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි එතනට තමයි යන්නේ. දැන් පොලිස් ස්ටැටිස්ටික්ස් අනුව අපිට 2020 වෙනකන් අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්ද වෙනකම්ම තියෙනවා අපිට. දැන් බැලුවම අපිට පේන වැදගත්ම දේ තමයි මේක මම හිතන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නියෝජිතතුමියත් මේ ගැන කිව්වා. 1995 තමයි අපිට ලොකුම, ඒ කියන්නේ අපිට වැඩිම සියදිවි නසා ගැනීම සිද්ධ වුණු අවුරුද්ද ලංකා ඉතිහාසයේ 9000කට යා. 9000කට යා ඒ අවුරුද්දේ සියදිවි නහගත්තා. ඒ නිසාම ලෝකයේ ඉහළම සියදිවි නසා ගැනීමේ රට හැටියට අපිට අපිව පත් වුණා. 9000ක් කිව්වම පැයකට 25 දෙනෙක් විතර. ඒ කියන්නේ දවසකට 25 දෙනෙක් විතර. ඒ කියන්නේ පැයකට එක්කෙනෙක් විතර. ඒ අවුරුද්දේ සියදිවි නහගත්තා. පැයකට එක්කෙනෙක් අපේ රටේ. නමුත් අපි සතුටු වෙනවා 95 ඉඳලා දැන් 2020ට එනකොට අවුරුදු 25ක වගේ කාලය තුල අපේ සියදිවි නසා ගැනීම ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා 9000 සිට 3000 දක්වා. 6000ක විතර අඩුවක් අපිට පේනවා. ඒතකොට ඒ අතින් අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් සැලකිය යුතු අඩුවීමක් සියදිවි නහගන්න අය අතර අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳ කාරණයක්. හැබැයි තාමත් අවුරුද්දකට 3000ක් සියදිවි නහගන්න බවත් අපි සිහි තබා ගන්න ඕන. අපි එහෙම සතුටු වුණාට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම සතුටු වෙන්නත් බෑ. ඒකට හේතුව මේ යම් අධ්‍යයනයක් වරුණී ඩිසිල්වා, රවින් හංවැල්ල සහ තවත් පිරිසක් විසින් කොළඹ ජාතික රෝහලේ කරපු අධ්‍යයනයක් අනුව පෙනී ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔවුන් 95 සිට 2010 දක්වා කාලය තුල මේ අධ්‍යයනය කරේ. සංඛ්‍යාලේඛන බැලුවම සියදිවි නසාගත් අය අඩු වුණාට සියදිවි නහ ගැනීමට තැත් කරන අය ඇත්තෙන්ම වැඩි වෙලා තියෙන බවයි පේන්නේ. ඉතින් මේක අපි මතක තියාගන්න ඕන. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ තැත් කරන හැමෝම සියදිවි නහ ගන්න උත්සාහ ගන්නවා කියලා. හැබැයි ඒ ගන්න අය අතුරින් සියදිවි නහ ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම එක සැරයක් උත්සාහ ගත්තොත් නැවත උත්සාහ ගැනීමට තියෙන ඉඩකඩත් වැඩි. ඒ නිසා අපිට තාම සතුටු වෙන්න බෑ. මොකද අපේ සියදිවි නසා ගැනීම ප්‍රමාණය අඩු වුණාට සියදිවි නසා ගැනීමට උත්සාහ ගැනීම ඇත්තෙම අඩු වෙලා නෙමෙයි වැඩි වෙලා. ඒක අපි මතක තියාගන්න ඕන. Now, though we can be happy that the number of persons who have committed suicide has gone down comparing 1995 and 2020. It has come down from 9,000, over 9,000 to over 3,000.
There is a drop. That is the thing that we can be happy about. But we cannot be complacent because another study done in the National Hospital in Colombo during the period of 1995 to 2010 clearly showed that the attempted suicides are in fact going up. So this issue is still there. So we have to be on our alert, and that is also another important reason for trying to help people to prevent them from taking their lives. Right. තව interesting එකක් තමයි මම ඔබගේ අවධානයට යොමු කරන්න කැමති දෙයක් තමයි මේ 2020 මේ අපේ තමයි latest මේවා 2020 අපේ statistics police statistics ගත්තම දැන් බලන්න වයස අපේ රටේ සියදිවි නහ ගන්න අයගේ වයස ආරම්භ බැලුවොත් 20%ක් විතර ඇත්තම හරියටම කිව්වොත් 19යි අපි 20ක් කියලා මතක තියාගන්න ලේසියට ගමු 20%ක් විතර සියදිවි නසා ගැනීම වෙලා තියෙන අර 3000 ගානෙන් 20%ක් විතර අයත් වෙන්නේ වයස 15 30 අතර ඒ කියන්නේ අපේ යෞවනයන් තරුණයන් 20%ක් කියන්නේ 5 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ වෙන විදිහකින් කිව්වොත් ලංකාවේ සියදිවි නහ ගන්න අය 5 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්. අයත් වෙන්නේ මේ යෞවන වයසට. ඒක ඉතා වැදගත් අපි මතක තියාගන්න. දැන් ලෝකෙත් පෙන්නවා 58ක් 50ට අඩුයි. දැන් මේ අපි ඊටත් අඩු වයස 15 30 අතර. ඒතකොට අපේ මේ යෞවනයන් තරුණල්ලා රටක ලොකුම සම්පත තමයි මේ අපිට නැති වෙන්නේ. ඒක අපි මතක තියාගන්න. ඒතකොට මේක නිකම්ම හුදෙක් මරණයක් නෙමෙයි. ඊට එහා ගිය ආර්ථික සමාජීය වශයෙන්ුත් ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙන ක්‍රියාවක්. මොකද අපිට අපේ තරුණ පිරිස අඩු වෙන එක මේ විදිහට අකල් මරණයකට ලක් වෙන එක. ඒක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් අපි සිහිය තියාගන්න ඕනේ. දෙවැනි කාරණේ සමහර අයගේ ඇස් මම හිතන්නේ මේ සැරේ ටිකක් යොමු වෙයි මේ කාරණේට මේ 2020 statistics මම මේ කියන්නේ police statistics සියදිවි නහගත් අයගෙන් අර 3000 ගානේ 8%ක් සියදිවි නසා ගැනීම කරලා තියෙන්නේ 70ට වැඩි අය. වයස 70ට වැඩි අය. එතකොට ඒකත් අපිට සැලකෙන්න ඕන. මොකද අපි දන්නවා අපේ රටේ වයස්ගත පරපුර එන්න වැඩි වෙනවා. දැන් වයස්ගත පරපුර කියලා හඳුන්වන්නේ වයස 60 හෝ ඊට වැඩි අය. දැන් මම අයිති වෙන්නේ ඒ ගණේට. 60ට වැඩි අය. දැන් ලංකාවේ මේ 60ට වැඩි පිරිස එන්න වැඩි වෙන බව බොහොම පැහැදිලිව සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් පේනවා. ඒ වගේම මේක අපිට සමාජයේ දකිනවා. එතකොට දැන් ඒ අය අතර සියදිවි නසා ගැනීම වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට පේන්නේ. මේ 8% කියන එක ඒකත් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් මේ අලුතෙන් අපිට එන ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. මේ වයස්ගත අයව කොහොමද අපි රැක බලා ගන්නේ? ඒතර අපේ වැළැක්වීමේ ක්‍රියාදාමයේදී ඉලක්ක කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා එක සැරේම අපි දැන් මතක තියාගන්න. එකක් තමයි අපේ යෞවන තරුණ පිරිස 15 30 අතර. දෙවෙනි එක තමයි අපේ වැඩිහිටි පිරිස 60 හෝ ඊට වැඩි අය. ඒ දෙගොල්ලම අපි රැක බලා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා මේ සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ ක්‍රියාවලියේ කටයුත්තක් විදිහටත්. දැන් ඊළඟට සියදිවි නසා ගැනීමේ ක්‍රමය ගත්තොත් mode of suicide ඒකත් අපිට පේනවා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් 1995 දී මං කිව්වේ ලෝකයේ ඉහළම සියදිවි නසාගත් රට හැටියට අපේ රට තේරෙනකොට ඒ අවුරුද්දේ මට මතකයි මම මේ මතකයෙන් කියන්නේ 70%ක්ම ඒ කියන්නේ 9000න්
මරුණ 9000න් 70%ක් මරුණේ පලිබෝධනාශක භාවිතය තුලින්. Right, in 1995 when we had the highest suicide rate in the world, 70% of the 9,000 people who committed suicide in that year committed suicide by pesticide poisoning. But now that mode has changed. Then එක වෙනස් වෙලා දැන් 2020 statistics දක්වම 3074යි 2020 අපේ රටේ සියදිවි විනාගත්තේ. ඒකෙන් 34ක් මේක තමයි වැඩිම ප්‍රතිශතය ගෙල වැළලා ගැනීමෙන් තමයි සියදිවි විනාගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කිව්වොත් එල්ලිලා මැරිලා තමයි සියදිවි විනාගෙන තියෙන්නේ. So the mode of suicide also has changed from pesticide poisoning to strangling. Now that is the most common one, both in males and females. Now it's very interesting, both in males and females. So strangling accounts for 34% of suicides, while pesticide poisoning has dropped from 70% in 1995 to about 12%. In 2020. So the mode of suicide also has changed. These things happen in a country and we are also experiencing the same phenomena. Right, මම මේක ගැන කියන්න යන්නේ මේ අපේ මේ සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ දිනය සම්බන්ධ අර International Association for Suicide Prevention ඒකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් මේ තේමාව හඳුන්වලා දුන්න මේ ස්ලයිඩ් එක තියෙන්නේ කාටත් ඒක කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් මේ වැළැක්වීම ගැන දැන් ටිකක් අවධානය යොමු කරොත් creating hope through action. ක්‍රියාකාරකම් තුලින් අපේක්ෂාවන් ගොඩ නගා ගනිමු කියන කාරණයට ගියොත් වැදගත්ම දේවල් ටිකක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. Suicide can affect every one of us. අපි කාටත් මේ ඛේද වාචකය හිමි වෙන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් සියදිවි නහගන්න ඉඩ තියෙනවා. We all have the risk. The only difference is the amount of risk. Some are at high risk, some are at low risk. But all of us have some risk. So we are all potentially vulnerable. අපි හැමෝටම මේක වෙන්න පුළුවන්. And as it is very clear, every suicide is a tragedy. සෑම සියදිවි නසා ගැනීමක්ම ඛේදවාචකයක්. ඒ මිය යන කෙනා විතරක් නෙමෙයි, මිය යාමත් ඛේදවාචකයක්. තරුණ කෙනෙක් මිය ගියත්, වයසක කෙනෙක් මිය ගියත් ජීවිතයක් නැතිවීම ඒක ඛේදවාචකයක්. නමුත් ඊට එහා ගිය දේවල් තියෙනවා. ඒ මිය යාම නිසා දුක් විඳින, දුකටපත් වෙන, පීඩාවටපත් වෙන, කරදරයටපත් වෙන තව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. එක ගණනය කිරීමක් අනුව පෙන්නලා දුන්නා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් එක්කෙනෙක් මිය ගියාම සියදිවි නහගත්තාම 113 දෙනෙකුට ඒක හුඟක් බලපානවා කියලා. So there are about 113 people affected from each of the suicides. So when suicide takes place, it's not only affecting the person who commits suicide, but also many others, family members, friends, and various other people. It's very important. So what we have to do is to raise awareness. I mean, these are the common names in a prevention day program. Reduce the stigma attached to suicide and suicidal behavior, and encourage well-informed action. Encourage well-informed action. එනිසා අපි සියදිවි වසා ගැනීම වළක්වා ගැනීමේදී ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම, මහ ජනතාව තුළ ඒ පිළිබඳ කතිකාවක් ඇති කිරීම, මෙහි වැදගත්කම සහ මෙහි බැරෑරුම්කම. ඒ වගේම මේ අපවාදය කියන එක මානසික රෝගත් එක්ක යන ගැටලුවක් නේ අපවාදය. ඒක සියදිවි නසා ගැනීමටත් ගෑවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම සියදිවි නහගත් අයගේ පවුල් වල අයට සහ එවැනි උත්සාහයක යෙදුණු අය මිය ගියේ නැතත් ඔවුන් උත්සාහයක යෙදුණා නම්
ඔවුන්ටත් මේ අපවාදය බලපාන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව නිසාම උදව් ලබා ගන්න පැමිණෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ පැත්තත් අපි බලන්න ඕන. So creating hope through action, what is important to emphasize is that there is an alternative to suicide. මේක ඉතා වැදගත් මම හිතන්නේ ඒත්තු ගන්නන්න. සියදිවි නසා ගැනීම හැර විකල්පයක් තියෙන බව ජීවිතේට. මොකද මේ නසා ගන්න අය සමහර විට දකින්නේ ඒක විතරයි Tamanට තියෙන එකම ඉතුරු වෙලා තියෙන කාර්ය හැටියට. නෑ, තව විකල්ප තියෙනවා. There is an alternative to suicide. ඒක ඉතා වැදගත් දෙයක්. අපි මම හිතන්නේ ඒත්තු ගන්නන්න උත්සාහ ගන්න ඕන. ඒකෙනත් සමග. ඒක කරන්න ඕනේ ඒකෙනත් එක්ක සුවදශීලීව ඒකෙනාගේ හිත දිනාගෙන ඒකෙනාව තේරුම් අරගෙන තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඒකෙනාට සරවැර කිරීමෙන් හෝ බැනීමෙන් හෝ හෙලා දැකීමෙන් නෙමෙයි. ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා. Aims to inspire confidence and light in all of us. හැම කෙනා තුළම අර බලාපොරොත්තු. ඒකනේ දැන් මේ තේමාවෙත් තියෙන අපේක්ෂාවන් බලාපොරොත්තු දැල්වීම. ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා. Our actions provide hope to those who are struggling. දැන් මේ සියදිවි නහගන්න අය ඉතා පීඩාකාරී තත්වයක ඉන්නේ. අපි කවුරුත් නෑ. ඔබට පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන් මේක. අපි කවුරුත් කැමති ජීවත් වෙන්න. හැබැයි මේ එතකොට ඇයි එහෙනම් කෙනෙක් මැරෙන්න උත්සාහ ගන්නේ? එහෙනම් එතන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි සරලව ගත්තොත් අපිට හිතා ගන්න වෙනවා. එහෙම තත්වයකට කෙනෙක්පත් වෙන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ජීවිතයේ යම්කිසි අරගලයක් තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගැනීම අවශ්‍යයි. සියදිවි නසා ගැනීම වළක්වා ගැනීමට පුළුවන් බොහෝ විට. ඒ සඳහා අපි උනන්දුවක් දැක්වුවොත්. එතකොට අපි හැමෝටම ඒ සඳහා දායක වෙන්න පුළුවන්. So every one of us can be a key player in suicide prevention. ඒක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් සුළු වෙලාවක් අපි ගත්තොත් මේ suicidal thoughts ගැන. ඇයි කෙනෙක් සියදිවි නහගන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ඒ පිළිබඳ මෙතන ඉන්න අය හුඟ දෙනෙක් කවුන්සලර්ස්ලා නිසා මම හිතන්නේ මේක වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. මේක හරි සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. It's a very complex process and හුඟක් වෙලාවට මේවා පිළිබඳ අධ්‍යයන කරපු අය කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ ඒගොල්ලෝ නිකන් හිර වෙලා උගුලක හිර වෙලා. එළියට එන්න බැරි උගුලක හිර වෙලා ගැලවෙන්න බැරි. feeling trapped. ඒ වගේම ඒ කරදරයක් අන්න අයට. burden to the family, friends, loved ones. මම කරදරයක් වදයක් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මේ දෙකම නිසා ඇතිවන දෙයක් තමයි බලාපොරොත්තු සුන් වීම, hopelessness. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අය සියදිවි නහ ගන්න තියෙන ඉඩ කඩ හුඟක් වැඩි. අන්න එක අපි කියනවා warning sign එකක් කියලා. අනතුරු ඇඟවීම, බලාපොරොත්තු සුන් වීම. සියදිවි නහ ගන්න කෙනෙක් එහෙම හිතන කෙනෙක්ට ඇහුවොත් සමහර විට අනාගතය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? බොහෝ විට කියන්න පුළුවන් මට අනාගතයක් නැහැ, මට ඒක ගැන හිතන්නවත් බෑ කියලා. දැන් එවැනි තත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ කෙනා අවදානම් කෙනෙක් විදිහට අපි සලකන්න ඕන. අන්න වැළැක්වීම අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක් විදිහට අපි දකින්න ඕන. දැන් මේ suicidal ideation වල දල වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා. passive suicidal ideation and active suicidal ideation. සක්‍රිය සහ අක්‍රිය. passive suicidal ideation කියලා කියන්නේ සියදිවි නහගන්න හිතෙනවා හැබැයි එයාම ඒකට උත්සාහ ගන්නේ නැහැ. එයා එහෙම අය හිතන්නේ මම නිදාගත්තම නිින්දෙන් මැරිලා ගියා නම් හොඳයි. හැරෙන්නේ නැති වුණා නම් හොඳයි. නිින්දෙන්ම මැරිලා ගියා. ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව්ලි සියදිවි නහගන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මැරුණා නම් හොඳයි. ඒක කෙනෙක් මට කියපු එක patient කෙනෙක් මට කියපු එකක් තමයි මම කැමති පාරේ යනකොට වාහනයකට මාව හැප්පුණා. අර යුද්ධ කාලේ එක්කෙනෙක් මට කිව්වා මේ ඔය පිපිරෙන බෝම්බ එකට හරි මං අහුණා. මට හොඳයි. Now that is about passive suicidal ideation where the person
has suicidal ideas but does not actively get involved in committing suicide. Active suicidal ideation කියන්නේ ඊට වෙනස් එකක්. ඒකෙදී එයා සැලසුම් කරනවා කොහොමද සියදිවි නහගන්නේ කියලා. දැන් එයාගේ හිතේ තියෙනවා මම එල්ලෙන්න ඕන නැත්නම් මම අවල් දේ කරන්න ඕන කියලා එයා කල්පනා කරනවා. වෙලාවක් කල්පනා කරනවා, අවස්ථාවක් කල්පනා කරනවා, ඒකට ලෑස්ති වෙනවා. ඒ පිළිබඳ හිතනවා. සමහර අය ඒක දකිනවා. Taman එල්ලිලා මැරිලා ඉන්නවත් දකිනවා. එහෙම ඇති වුණාම ඒ කියන්නේ ඉතාමත් ආසන්නයි එවැනි තත්වයකට මුහුණ දෙන්න. හරි. අපි ඉක්මනට යමු. අන්තිම කොටස දැම්ම යන්නේ මේ ප්‍රොටෙක්ටිව් ෆැක්ටර්. දැන් හුඟක් වෙලාවට මේක අපි අමතක වෙන දෙයක්. සියදිවි නහ ගන්නකොට ගන්න අයට තියෙනවා තමන් තුලම තමන්ව එවැනි තත්වෙන් ආරක්ෂා කරන සාධක. ඒතකොට මේ ආරක්ෂා කරන සාධක ගැන හොයලා බලන එක අවශ්‍යයි. එහම සාධක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි බැඳීම්, attachments. Usually to the family members, friends, spouse. So attachments will prevent suicide. That's one. Then religious beliefs. People who have strong religious beliefs will, because of the religious beliefs, that can protect you. ආගමික විශ්වාස අපිට එවැනි තත්වයකින් වැළැක්වීමට උදව් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි adaptive coping skills. මට ඒක වෙනම කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒක ටිකක් විශාල මාතෘකාවක්. නමුත් අපිට කෙනෙක්ට ගැටලු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න, ඔරොත්තු දෙන්න කෙනෙක්ට අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්. එයාව ඒ සඳහා එයාට උදව් වෙන්න පුළුවන්. එවැනි ගැටලු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් මේ protective factors තුන අපි මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේ how to create hope through actions. මම හිතනවා අර 2016 අපි පාවිච්චි කරපු තේමාව, සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ දිනේ තේමාව අපි නැවත මතක් කරගත්තොත් හොඳයි. The 3 C's: connect, care, connect, communicate and care. Connect, communicate and care. සම්බන්ධ වීම, sannivedanaya කිරීම, සත්කාර කිරීම. මේ තුනම එකට අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් සම්බන්ධයි. ඉතින් මේක තමයි අපේ මම හිතන්නේ preventive action වල විශේෂයෙන්ම මූලික වෙන්න ඕන කාරණේ. individual prevention action වල මේක තමයි වැදගත්ම කාරණය වෙන්නේ. දැන් අපි ඒක ගැන තමයි මට අවසාන වශයෙන් ඔබට ඔබ ගාව තියලා යන්න ඕන පණිවිඩ ටික තමයි දැන් මම කතා කරන්නේ. මට තව විනාඩි කිහිපයක් දෙන්න. take home messages. එතකොට එකක් තමයි take time to reach out. අපි මේ අය වෙත අපේ දෑත දිගු කරන්න ඕන. show that you care. අපි ඕන් ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕන. දැන් මේ කවුරු ගැනද? සමහරට මේ ඔබේම පවුලේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ මිත්‍රයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ වැඩ කරන තැන, ඉගෙන ගන්න තැන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ අසල්වාසියෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ නොදන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් සුමිත්‍රා ආයතනයේට එන අය හුඟක් වෙලාවට නොදන්න අය. ඉතින් ඒ හැමෝටම තමන්ගේ දෑත දිගු කිරි reach out එකයි වැදගත් වෙන්නේ. could change the course of another's life. අන්නේ දෑත දිගු කිරීමම කෙනෙක්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එවැනි අවස්ථා ඕන තරම් අපිට කියන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි look out for those who are not coping. අපිට ඒ වගේම යුතුයකමක් තියෙනවා. අපි අවට ඉන්න අයට මේ අපහසුතාවයෙන් පෙළෙන අයව අපි පොඩ්ඩක් හඳුනා ගන්න ඕනේ. So watch out for people who are hopeless, having hopelessness, uncontrollable anger. විශේෂයෙන් ලංකාවේ මේක හරි වැදගත්. uncontrollable anger. උනාට වඩා කේන්ති යනවා. විශේෂයෙන් දරුවන් එක්ක වැඩිපුර කේන්ති යනවා නම්. ඒක ඉතා වැදගත් දෙයක් අපි මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ වෙනදාට වඩා එහෙම යනවා. හරි. ඊළඟට seeking revenge. තරහා පරිගැනීමේ අදහසකින් ඉන්නවා නම් කේන්තියකින්. දැන් ඔය relationship issues වල මේක එන්න පුළුවන් හුඟක් වෙලාවට. ඊළඟට social withdrawal. සමාජයෙන් හුදකලා වෙන්න. හැංගෙන්න බලනවා. ඊළඟට මීට පෙර සියදිවි නසා ගැනීම උත්සාහක යෙදලා තියෙනවා. These can be regarded as the warning signs of suicide. අනතුරු ඇඟවීම විදියට අපි සලකමු. ඊළඟට හරි වැදගත් දෙයකට එන්නේ
වැදගත් පණිවිඩයක්. You don't need to have all the answers. දැන් හුඟක් සියදිවි නසා ගැනීම වලට උදව් වෙන්න මිනිස්සු මැලි වෙන්නේ අපිට මේ සියලු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් අපි ළඟ නැහැ කියලා. නැත්නම් අපිට ඒ පිළිබඳ දැනුවත් භාවයක් නැහැ කියලා හිතෙන නිසා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ උදව් කිරීමට ඉදිරිපත් වීමයි. ඒ සියදිවි නහා ගන්න උත්සාහ ගන්න අයත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට කෙනෙක්ගේ සහාය. නමුත් ඒ කෙනාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාට සවන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙනා වෙනුවෙන් කාලය ගත කරන්න පුළුවන් නම් වෙන විදියකින් කිව්වොත් උදව් කිරීමට ලෑස්ති නම් අපිට ඒ අයට උදව් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව නිශ්චිත එක විදිහක් නෑ සියලු දෙනාගේම ජීවිත බේරගන්න. ඒකත් වැදගත් අපි මතක තියාගන්න ඕන. එක එක පුද්ගලයා ආනුව තියෙනවා. දැන් උදව් වීම ඉදිරිපත් වීම තමයි වැදගත්ම දේ වෙන්නේ. Don't be afraid to ask someone if they are suicidal. කවුරු හරි සියදිවි නහා ගන්න චේතනාවක් තියනවාද කියලා අහන්න බය වෙන්න එපා. ඇහුවා කියලා කවුරුත් සියදිවි නහගන්නේ නැහැ. ඒක ඉතා වැදගත්. අනිත් පැත්තට ඇහුවොත් අපිට හුඟක් අය ගැන බේරා ගැනීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එවැනි සැකයක් ඇති වුණොත් අහන එක තමයි හොඳම දේ. ඒ වගේම මේ අයට සවන් දීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක මේ වැඩසටහන මුලදිත් කිව්වා සවන් දීම හරි වැදගත්. හැබැයි සවන් දෙනකොට විනිශ්චයෙන් තොරව සවන් දීම ඊටත් වඩා වැදගත්. Listening without judgment. ඒක තමයි අපි පුරුදු වෙන්න ඕන විදිය. හරි. අපි ඉන්නේ විනිශ්චය කරන්න නෙමෙයි අපි ඉන්නේ උදව් කරන්න. අන්න ඒ දේ මතක තියාගත්තා නම් හරි. So allow them to talk the way they want, taking their own time. ඒ අයට අවශ්‍ය විදිහට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න, අවශ්‍ය කාලයක් අරන් කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. අපිට තියෙන්නේ ඒ අයව තේරුම් අරගෙන ඒ අයට සහාය වීමයි. හරි. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ අපිට මේ සඳහා යම් කැපවීමක් කරන්න ඕන. Take time to notice what is going around you. වටේ අවට ඉන්නේ කාටද උදව් අවශ්‍ය කියන එක අපි සොයලා බලන්න ඕන. ඒ ගැන අපි පොඩි උනන්දුවක් දක්වන්න ඕන. Take time to reach out. ඒ අයට අපි අත දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන. And take time to find out what help is available. කවුද උදව් කරන්න ඉන්නේ කියන එකත් සොයලා බලන්න. ඔබම විතරක් නෙමෙයි තවත් අය ඉන්නවා අපේ සමාජයේ. ඒ අය කවුද කොහොමද ඒ අය වෙත යොමු කරන්නේ? මෙහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් ඒ හැමෝටම එලියක් වෙන්න. ඒක තමයි මගේ අවසාන ප්‍රාර්ථනාව. You can be the light. ඔබට පුළුවන් ඒ පහන නැත්නම් ඒ එළිය වෙන්න. Thank you. Thank you very much, Dr. Neil Fernando, for that very insightful, interesting, and very informative presentation. I'm quite sure everybody tuned in here today would benefit a lot from your knowledge, from the knowledge you have imparted to us. Thank you so much. We would like to now call upon Dr. Mahesh Ganeshan, who has almost 25 years of experience in the field of public mental health. He worked in the conflict and tsunami affected district of Badiklo as the only psychiatrist there for many years. Presently, he is a consultant psychiatrist at the National Institute of Mental Health, Colombo. Over to you, Dr. Ganeshan. Thank you, Uduma. First of all, I would like to thank Sumithrayo for giving me this opportunity to talk. So initially what I thought was, after listening to Dr. Neil Fernando, he has said many important things. So rather than repeating them again in English, I would like to share some of those points in Tamil for the audience whose main language is Tamil. So Dr. Neil Fernando மிக முக்கியமான சில விஷயங்களை சொல்லியிருந்தேன். அது அந்த தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு நான் தமிழ்ல சொல்லிட்டு பிறகு நான் இந்த பிரசன்டேஷனுக்கு போறாமன்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு தெரியும் இந்த செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி என்பது உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் ஆக உலக சுகாதார ஸ்தாபனமும் வேறு நிறுவனங்களும் அறிவித்திருக்கின்றன. இது ஏனென்று சொன்னால் இந்த தற்கொலை என்பது உலகளாவிய ரீதியாக ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்குது.
அப்ப இந்த முறையான துணிப்பொருள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் நடவடிக்கைகளூடாக அல்லது செயற்பாடுகளின் ஊடாக நம்பிக்கையை கொடுப்போம் என்றுதான் இந்த முறைக்கான தொனிப்பொருளாக எடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஏனென்று சொன்னால் அந்த நம்பிக்கை என்ற விஷயம் சரியான முக்கியம். நாங்கள் அதை பற்றி பிறகு கதைப்போம் இந்த மாதிரி அது வருதுன்னு சொல்லி பார்க்க. இப்ப தற்கொலை என்றா என்ன என்று சொல்லி அந்த வரவிலக்கணத்தை நாங்கள் ஒரு கணம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் தற்கொலை என்ற வரவிலக்கணத்துல 3 விஷயங்கள் இருக்குது. ஒன்று அது இறப்பில போய் முடிய வேணும். அது இந்த முடிவு இறப்பு ஒருவருடைய மரணமாக இருக்கும். 2வது அவரே தனிநபர் தானாகவே அதை துவங்கி அதை செயல்படுத்துறது. ஸோ அது வேற யாரும் செய்தால் அது தற்கொலையா இருக்காது. தற்கொலை செய்கிறவரே தானே நினைச்சு தானே அதை செயலாக்க வேண்டும். மற்றது தான் சாவென்று தெரிஞ்சு கொண்டு அந்த சாகிற எதிர்பார்ப்போட செய்ய வேண்டும். ஸோ சில வேளையிலே ஆட்கள் சாகிற எதிர்பார்ப்போட இல்லாமலும் செய்யலாம். அதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ இதுகள் எல்லாம் உள்ளதுதான் இந்த தற்கொலை. இப்ப உலகளாவிய ரீதியா பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 7 லட்சம் பேர் இறக்கினம். அதாவது 100ல் 1 சாவு தற்கொலையாக இருக்கிறது. ஆகவே இது மிக கூட. அதை நாங்கள் குறைச்சித்தான் ஆக வேண்டும். ஆனால் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காலத்துல இலங்கை தற்கொலையில உலகத்துல 1ஆம் இடத்துல இருந்தது. 93, 94, 95ஆம் ஆண்டுகள்ல முதலிடத்துல இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 9,000 தற்கொலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் நல்ல விஷயம், இப்ப அந்த தற்கொலைகள் அதுக்கு பிறகு அரசாங்கம், உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் எல்லாரும் இணைஞ்சு நாங்கள் குறைக்கணும் என்று வெளிக்கிட்டு இப்போ ஒரு 3000 அளவில் அந்த தற்கொலை எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டிருக்கு. அது ஒரு மிகவும் நல்ல விஷயம். ஆனால் ஒரு வருஷத்துக்கு 3000 என்றதும் கொஞ்சம் கூட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒன்று என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 8-10 பேர் கிட்ட தற்கொலையால சாயி. அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம். அப்ப இந்த தற்கொலை செய்யறது ஆட்களை பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்லா வயதினரும் தற்கொலை செய்கிறார்கள். 20 வயதுக்கு 30 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆட்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தற்கொலை செய்கிற ஆட்கள் 20% இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களா இருக்கிறார்கள். ஸோ அதுவும் ஒரு பிரச்சனை. மிக இளம் வயதினர், வேறு நோய்கள் இல்லை, வேறு ஒன்றும் இல்லை, அவர்களுக்கு தற்கொலையில அவர்கள் இறக்குறதுன்றது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயம். அடுத்ததா பார்த்தோம்னு சொன்னால் 70 வயசுக்கு மேற்பட்ட ஆட்கள் கிட்டத்தட்ட 10% தற்கொலையால இறக்கினோம். இதுவும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல. அவர்களுக்கு வேற வருத்தங்களால சாகலாம், அது வேற விஷயம். ஆனா தற்கொலையில சாகிறது என்பது ஒரு அநியாய சாவு. மற்றது இப்ப இந்த கோவிடாலையுமே சில வேளையில தற்கொலை கூடலாமோ அல்லது கூடுதோ என்ற ஒரு பயம் கூட எங்களுக்கு இருக்கு. என்று சொன்னால் பலவிதமான பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு கோவிடால. பொருளாதார பிரச்சனைகள், உறவு பிரச்சனைகள், சமூக பிரச்சனைகள். அதோட இந்த வைரஸ் மாறின பிறகும் ஒரு மன அழுத்தம் மாதிரி ஒன்று, அதுலயும் தற்கொலைகள் வரலாம் என்று எங்களுக்கு பயமா இருக்குது. மற்றது நான் சொன்ன இலங்கையில தற்கொலைகள் குறைஞ்சிருக்குது, ஆனா தற்கொலை முயற்சி வீதம் அதிகரிச்சிருக்கிறத நாங்கள் காண்போம். அதை பற்றி நாங்கள் பிறகு கலைப்போம். மற்றது தற்கொலையால பாதிக்கப்படுறது அந்த நபர் மட்டுமல்ல, அவரோட உயிர் முடிஞ்சிடும். ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு தற்கொலை 113 பேரை உளவியல் ரீதியாக பாதிக்குது. அந்த 113 பேர் எடுத்துக்கொண்டால் அவருடைய பின்ன உறவுகள் வரும், அதுக்குள்ள நண்பர்கள் வருவார்கள், அயலவர்கள் வருவார்கள். ஸோ அது தற்கொலை என்பது ஒரு ஆளை மட்டும் பாதிக்கிற விஷயம் அல்லது ஒரு குடும்பத்தை மட்டும் பாதிக்கிற விஷயம் அல்ல, அது அநேகமானவர்களை பாதிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கு. Okay, so I have summarized what Dr. Neil Fernando was saying in English. So what I will do now is go to my presentation and also do that in bilingually in Tamil and English. Yes. So when it comes to suicide, there are different
terminology, words that we use. And these are some of them. One is self-injurious behavior, where we do things that to hurt ourselves, right? And then there is suicidal self-injurious behavior. There it is very serious, and we want to, the purpose is to kill ourselves. And then there is kind of an undetermined self-injurious behavior. So it's kind of a testing the fate to see whether I'm going to die or not. So it's half-half. In some ways that we want to die, but part of it says, it will be good to survive as well. Then we have the third category, which is non-suicidal self-injurious behavior. This one, where they do not want to die. They hurt themselves for various other reasons. Dr. Neil Fernando explained, sometimes it's out of stress, as a coping mechanism, maybe sometimes to get some help from others, as a cry for help. It can be many different things. So நாங்கள் தற்கொலை எடுத்துக்கொண்டு வந்து சொன்னால் பலவிதமான நாங்கள் வசனங்களை பார்ப்போம். ஒன்று முதலாவதுல இருக்கிறது வந்து suicidal self-injurious behavior. அதாவது தற்கொலை செய்யும் நோக்கோடு நாங்கள் எங்களை காயப்படுத்திக் கொள்றது அல்லது எங்களோட உயிர் போற விதமா ஏதாவது செய்யறது. அது அநேகமாக நாம் சாக வேண்டும் என முடிவெடுத்து செய்யற விஷயம். ரெண்டாவதா இருக்கிறது ஷுவர் இல்லை, நிச்சயம் இல்லை, நான் சாகணுமா இல்லையா, செய்து பார்ப்போம், ஏதோ விதி அல்லது கடவுள் முடிவெடுத்தா என்ன எடுக்கட்டும் அப்படி என்ற மாதிரி அரைக்கிற வாசி சாகணும் இல்லை என்ற ஒரு விதத்தோட. மூன்றாவது இதுல பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சாகிற நோக்கம் இல்லை, ஆனா செய்து கொள்றது. ஸோ சில பேர் 2-3 பேரண்டால் டேப்லெட் குடிக்கிறது அல்லது கையை வெட்டி கொள்றது போன்ற விஷயங்கள் உண்மையா சாகிறது அந்த நோக்கம் அல்ல. அது ஒரு எனக்கு யாரும் உதவி செய்யுங்கோ, நான் வேதனையில் இருக்கிறேன் என்ற ஒரு க்ரை ஃபார் ஹெல்ப், ஒரு உதவிக்கான ஒரு கதறலாக கூட நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இன்னொரு விதமா பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தற்கொலை என்பது, அதை பற்றி தான் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம். தற்கொலையில போய் முடிகிறதுக்கு ஒன்றுக்கு நாங்க தற்கொலை முயற்சிகள் சொல்றோம். சாகிறத நோக்கமாக கொண்டு செய்யற விஷயங்கள். மற்ற தற்கொலைக்கான முயற்சிகள், அது தற்கொலையில போய் முடிவு கிடையாது. சாகரத்துக்கும் போகலாம், சாகாமலும் போகலாம் என்ற மாதிரியான விஷயங்கள். ஸோ பல்வேறு விதமான வார்த்தை பிரிவுகள். We use many different ways to kind of capture this whole issue around self-harm. So the magnitude of the problem, yes, the suicide rate has come down from 1 million to 700,000. But suicidal attempts is from 10 million to 20 million. So for every suicide, we have about 10 or 20 suicide attempts or even more than that. So நாங்கள் சாவை எடுத்துக்கொண்டு வந்து சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 1 மில்லியன் மக்கள் அளவுல சாயறாங்க. குறைஞ்சிருக்கு, 8 லட்சத்துக்கு குறைஞ்சிருக்கு உலகளாவிய ரீதியில. ஆனா தற்கொலை வீதம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கூடத்தான் இருக்கு. மற்றது பாத்தீங்கன்னா தற்கொலையால பாதிக்கப்படுறாங்கள பாத்தீங்கன்னா அது இன்னொரு 10 மடங்கு மேல கூடவா இருக்கிறது நாங்கள் காண்றோம். இதை பற்றி டாக்டர் பேசியிருந்தார். எஸ், யார் தற்கொலை செய்கிறது என்று பார்த்தோம்னு சொன்னா எல்லாரும் செய்யணும். ஆனா அதுல மிக முக்கியமாக ஆம்பளைகள், டாக்டர் நீல் ஃபெர்னாண்டோ சொன்னார் 2 மடங்கு பெண்களை விட சொல்லி. டாக்டர் நீல் ஃபெர்னாண்டோ said that men commit suicide about twice as commonly as women. And ஆண்கள்ல அது 46 50 வயசுலையும், பெண்கள்ல 21-25 வயசுலையும். சமயங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கையில சிங்கள புத்திஸ்டும் அதுக்கு பிறகு தமிழர்களும் முஸ்லிம் மக்கள் இஸ்லாமியர்கள் குறைவாகவும் தற்கொலை செய்யறதுதான் இலங்கையின் காணப்படுது. என்ன விதமான முறைகளை தற்கொலைக்கு பாதிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் முக்கியமா இலங்கையில முந்தி கிருமி நாசினிகளால தற்கொலை தான் மிக அதிகமாயிருக்கு. ஆனால் பல்வேறு காரணங்களால கிருமி நாசினிகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு, பாவனை குறைவா இருக்கு. மற்றது கிருமி நாசினி பாதிக்கிறாக்களை காப்பாற்றும் விதமாக வைத்திய சேவைகள்ல முன்னேற்றம் இருக்கிற பல காரணங்களால இப்ப கிருமி நாசினிகளால இறக்கிறது குறைஞ்சு சுருக்கிட்டு தற்கொலை செய்வார் அல்லது தொங்கி சாறு என்று சொல்றதுதான் இப்ப கூடி.
மற்றபடி வேற கடலுக்குள்ள குதிக்கிறது, கிணத்துல குதிக்கிறது, ட்ரெயினுக்கு முன்னால பாயிடும். So other ways of suicide. Somebody gets asked, is in front jumping into the train, or jumping into a well or river, or jumping into the sea. So these are some of the other methods that people use to commit suicide. Pesticide poisoning, as Dr. Neil Fernando said, has come down. So, so why do people commit suicide? Again, Dr. Neil Fernando talked about it quite a bit. So I will say what he said, that maybe a few other things in the Tamil language. Depression, மன அழுத்த நோய் என்பது வந்து கிட்டத்தட்ட 145 துவக்கம் 50 விதமான தற்கொலைகளுக்கு காரணமாயிருக்கு. இந்த மன அழுத்த நோய் சாதாரணமாக சமூகத்தில 8 துவக்கம் 10 பேரை பாதிக்கிற ஒரு வருத்தம். ஆனா துரதிர்ஷ்டவசமாக இது இனங்காணப்படுவதில்லை. அது நோயென்று விளங்காமல் அந்த நோயால பாதிக்கப்படுறாக்களுக்கு அந்த தற்கொலை எண்ணம் அதிகமா வரும். அப்ப நாங்க செய்ய வேண்டிய ஒன்று, இந்த டிப்ரெஷன், மன அழுத்த நோய் இருக்கிறாக்களை கண்டு அதையே ட்ரீட்மெண்ட் கணக்கிறது மிக முக்கியம். அந்த நோய் வார நேரத்துல சந்தோஷம் இல்லாத எண்ணங்கள், ஒரு வேலை செய்ய பஞ்சி, வேலை செய்ய மனம் இல்லை, என்னில ஒரு தரும் பாசம் இல்லை, என்ன ஒருத்தரும் கவனிக்கணும் இல்லை. மற்ற அதே நேரத்துல அதைக்கும் பாச உணர்வு வராது. பிள்ளைகளை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு விருப்பம், ஒரு ஆசை, கணவன் மனைவியை பார்க்கும்போது ஒரு விருப்பம், ஒரு ஆசை, ஒரு பாச உணர்வு குறைவா இருக்கிறது இந்த நோய், இந்த ஒரு அறிவிப்புகள். அடுத்தது நித்திரையில அறைக்கு குழப்பம் வரும். ஒரே படுத்திருக்கணும், ஆனா நித்திரை வராது. திடீரென்று அழுக வரும், ஆனா ஏன் அழுகிறவன் தெரியாது. கோபம் அதிகமா வரும். எரிச்சல் குணம், தண்ணி இருக்கும், மக்களோட கதைக்க விருப்பம் இல்லை. விருப்பமா செய்த விஷயங்கள், அது டெலிவிஷன் பார்க்கறதா இருக்கட்டும், அல்லது கருப்புத்தம் வாசிக்கிறதா இருக்கட்டும், மக்களோட கதைக்கிறதா இருக்கட்டும், இப்ப அதுல ஒன்றுக்கும் விருப்பம் இல்லாம போயிருக்கு. சோ இது மாதிரியான குணங்குறியல் குழுக்குள்ள இது மன அழுத்த நோய் இருக்கு. ஆனா துரதிர்ஷ்டவசமா நான் சொன்ன மாதிரி சில பேருக்கு இது தெரியாது, அதை அதுக்கு நோய்க்கு மருந்தெடுக்க போறது. So a lot of people suffer from depression. Dr. Neil Fernando said it's a common cold of mental disorders. So it affects about 8 to 10% of the population at any one time. And depression accounts for about 40 to 50% of suicide. So it's very important that we detect depression and refer them for treatment. But unfortunately, not only in Sri Lanka, across the world, depression is underdiagnosed and therefore undertreated. So, ஆனபடியால இந்த மன அழுத்த நோயை இனம் கண்டு அதுக்குரிய வைத்தியத்தை செய்வது மிக முக்கியம். வேறும் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. பிரச்சனையை தீர்க்கும் ஆற்றல், எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சமூகத்தோட தொடர்புகள் இருக்கிற விஷயம், மற்றவர்களோட நாங்கள் சில தொடர்பா இருக்கிறோம் என்ற விஷயம், பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஒரு காரணமா இருக்கும், தனிமைப்படுதல் ஒரு காரணமா இருக்கும். இவ்வாறு பல காரணங்கள் இருக்கு. ஸோ இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி மென்டல் டிசார்டர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால், மூட் டிசார்டர்ஸ், மெயின்லி டிப்ரெஷன் 35 to 40%, வேறையும் இருக்குது டிப்ரெஷனோட சேர்ப்பது. அடுத்த முக்கியமானது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ். We have to remember that alcohol plays a very important role in depression, and that is also something that we need to think about. Also the other disorders also play a part. So altogether mental disorders account for about 40 to 45% or 50% of suicides. கிட்டத்தட்ட 50 விதமான தற்கொலைகளுக்கு மனநோய்கள் காரணமா இருக்கு. மற்றது இன்னொரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து சொன்னால், இதுக்கு முன்னால தற்கொலை முயற்சி செய்தாங்க அவை தற்கொலையால இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம். ஆகவே தற்கொலை முயற்சி செய்த ஆட்களை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் சிந்தனையோட கவனமா இருக்க வேணும், அதை ஞாபகம் கொள்ள வேணும். மற்றது குடும்பத்தில் யாரும் தற்கொலையாளர் வந்திருந்தாலும் அவர்கள் தற்கொலை செய்யறதுக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம். ஏனென்று சொன்னால் பல காரணங்களுக்கு கிடைக்கு. ஒன்று, மன அழுத்த நோய் வந்து பரம்பரை ரீதியாக கடத்தப்படுற ஒரு தன்மை இருக்கு. ஸோ there's a family history of suicide, again the chance of death by suicide is slightly higher. There are various reasons for it. So one is, of course, depression also has a
what we call a genetic component. So if there's a family history of depression, suffering from depression is also slightly higher. And also kind of a learned behavior. So my parents or my grandparents or uncle had a problem and they chose suicide as a way of solving it. So why not try? So it can be learned behavior as well as genetic. So பழகிக்கொண்ட ஒரு விஷயமா இருக்கலாம், அதே நேரத்தில் மாறுவதாக இருக்கலாம். மற்ற சொன்னால் எகைன் பார்த்தீங்க சொன்னால் பல காரணங்களால தற்கொலை வீதங்கள் அதிகரிக்குது. இதுல ஒன்று யுத்த காலங்கள்ல தற்கொலை வீதம் குறைவா இருக்கிறது. இலங்கையிலையும் யுத்த காலத்துல வடகிழக்குல தற்கொலை வீதங்கள் குறைவா இருக்கிறது ஆராய்ச்சிகள் காட்டப்பட்டிருக்கு. So during times of war, the suicide rates do go down. And even in Sri Lanka, during the 30 years of war, especially in the north and east, the suicide rates were reported to be less. And also the Great Depression, economic issues, as I said earlier, is one cause of increased suicide rates. So in the 1930s, there was a worldwide depression, economic depression, and that led to an increased suicide rate. So that's a worry that we have. Even with the COVID, with the downturn of economy, increased unemployment might bring a spike in suicide. இலங்கையில கூட இந்த கோவிட் காரணமாக தற்கொலைகள் அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. என்றால் இதுல பாத்தீங்கன்னா 1930ஆம் ஆண்டுகள்ல உலகளாவிய ரீதியாக ஒரு பொருளாதார சரிவு ஏற்பட்டது. அதன் போது தற்கொலைகள் வீதம் நல்ல அதிகரிச்சிருந்தது பார்க்கலாம். அப்ப கோவிடுக்கு பிறகும் பொருளாதாரத்துல உலகளாவிய ரீதியில எங்கட நாட்டுல ஒரு வீழ்ச்சி வரும்போது தற்கொலை வீதம் அதிகரிக்குமா என்ற ஒரு பயம் எங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அதை பற்றியும் நாங்கள் யோசிக்கிறோம். அடுத்ததாக குடும்ப வன்முறை. குடும்ப வன்முறை இருக்கிற இடத்துல தற்கொலை எண்ணம் அதிகரிக்கிறது காணப்பட்டிருக்கு. முக்கியமா எங்க அயல்நாடு இந்தியாவில, தெற்காசியாவில குடும்ப வன்முறை கொஞ்சம் கூடத்தான் மற்ற நாடுகளோட ஒப்பிடக்குள்ள. அப்ப பெண்கள் மத்தியில தற்கொலை வீதத்துக்கு இந்த குடும்ப வன்முறையும் ஒரு காரணமா இருக்கிறதாக கூறப்படுது. ஸோ டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் அண்ட் சூசைடல் ஐடியேஷன், there is a connection. And in Sri Lanka also, roughly about 60% of the households, there is domestic violence, gender-based violence. So that could be one important factor in the suicidal ideation and suicidal behavior in women. We need to keep that in mind. So Dr. Neil Fernando talked about it. 80% of suicide occur in developing countries. And in refugee camps, the suicide rates are very high. Again, cyberbullying is something that is very important that we talk about it. Not only children, even adolescents, even young adults are getting bullied a lot on the internet, on WhatsApp, Facebook, and whatnot. And so that is a very important thing. உலகளாவிய ரீதியில இருக்கிற சைபர் புல்லிங் எனக்கு தமிழ் என்ன தெரியல. ஆன்லைன் மூலமாக ஆக்களை மிரட்டுறது அல்லது அவர்களை கொடுமைப்படுத்துறது போன்ற விஷயங்களும் சரியான பிரச்சனையா இருக்கு உலகளாவிய ரீதியில. கிட்டத்தட்ட 3 பிள்ளைகள்ல ஒரு பிள்ளைக்கு பாதிப்பு இருக்குது. அண்ட் ஒவ்வொரு 30 நிமிஷமும் ஒரு பிள்ளை தற்கொலை முயற்சியில ஈடுபடுது. ஸோ எங்கட பிள்ளைகள் ஆன்லைன்ல என்ன செய்யணும், யாரையே மிரட்டிக்கணும் போன்ற விஷயங்கள் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இது சின்ன பிள்ளைகள் மட்டும் இல்லை, 20-30 வயசுகள்ல கூட இது நடக்கும். ஸோ இந்த விஷயத்துக்குள்ளே நாங்கள் கொஞ்சம் அக்கறையா இருக்கணும். We have to pay attention to this issue as well. Yes, so certain screening things are very important. One is alcoholism. So alcohol does increase the risk of suicide. So மது பாவிக்கிறாக்களுக்கு தற்கொலையில் அவர்கள் இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம். ஆகவே நாங்கள் யாரையும் ஒரு ஆளை பார்க்கக்குள்ள தற்கொலைக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கா, ரிஸ்க் இருக்கான்னு பார்க்கக்குள்ள மது பாவிக்கிறாக்கள் மத்தியில தற்கொலை செய்யறதுக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம். அடுத்தது முக்கியமா நான் சொன்ன மேஜர் டிப்ரெஷன், மன அழுத்த நோய், அது இருக்கான்னு பார்க்கறதும் முக்கியம். அதை நாங்கள் அவர்களை வைத்தியத்துக்கு அனுப்புறது சரியான முக்கியம். அடுத்தது சாராயம் குடிக்கிறத குறைக்கிறது, மற்றது கிருமி நாசினி பாவனையை குறைக்கிறது. அது ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு இலங்கையில, ஆனா இன்னும் நாங்கள் குறைக்க வேணும்.
So access to pesticides has to be reduced further. Already it's showing a significant improvement in our suicide rates, the reduction of pesticides, but we can do better than that. Preventing domestic violence is another important area where we can pay attention to. குடும்ப வன்முறையை குறைக்கிறதும் சரியான முக்கியம். அதை குறைக்கிறதன் மூலமும் நாங்கள் தற்கொலை விகிதத்தை குறைச்சு கொள்ளலாம். மற்றது பெண்களை நாங்கள் எப்படி மீடியால காட்டுறோம், how we portray women in the media, it's again very important. Exams, எங்களுக்கு தெரியும் O-level, A-level exams. After O-level, A-level exams, we do see a spike in suicidal behavior. So counseling and also intergenerational conflict resolution and community support like what Sumithrayo is doing is very important. So intergenerational conflict resolution பெற்றார்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு இடையிலான முரண்பாடுகளை நாங்கள் எப்படி தீர்க்கிறது, அதுக்கு எப்படி உதவி செய்யறது சரியான விஷயம். அதுவும் ஒரு விதத்துல எங்களுக்கு தற்கொலை. இப்ப மதுபாவனை நிச்சயமாக தற்கொலையை குறைக்கும். 1 லிட்டர் பாவனை குறைப்பு கிட்டத்தட்ட இந்த நாடுகள்ல இந்த அளவுக்கு தற்கொலையை குறைச்சிருக்கின்றது இது காட்டு. ரஷ்யால இது காட்டப்பட்டது. ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு வழி. பெஸ்டிசைட் பாய்சனிங், நான் சொன்ன மாதிரி அது இந்த பாவனை குறைஞ்சிருக்குது, கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு, அதால நாங்கள் அதை குறைச்சிட்டோம். எஸ். ஸோ இந்த விஷயங்களை பற்றி டாக்டர் நீல் ஃபெர்னாண்டோ கதைச்சிருக்கேன். The risk and proactive factors can occur. So important thing is self-esteem, difficult circumstances, managing our emotions, coping stress is very important. இந்த மாதிரி எங்களோட சுய கௌரவம், தன்னம்பிக்கையை அதுகளை வளர்க்கிறது, எங்களோட பிள்ளைகளை அதை வளர்க்கிறது. மற்றது எங்களோட உணர்வுகளை நாங்கள் எவ்வளவு பரிபாலிக்கிறோம். கோபம் வரக்குள்ள இப்படி நான் அதை கட்டுப்படுத்துறேன், அதே மாதிரி சோகம் வரக்குள்ள எப்படி நான் அதை கையாளும். மற்றது அழுத்தங்களுக்கு முகம் கொடுப்பது. உங்களுக்கு தெரியும், கோவிட் காலத்துல நாங்கள் பல விதமான அழுத்தங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம். இதுகளுக்கு எப்படி நாங்கள் முகம் கொடுக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமா நாங்கள் முகம் கொடுக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமா எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு அழுத்தத்துக்கு முகம் கொடுக்க நாங்கள் சொல்லி கொடுக்கிறோம். ஸோ இந்த விஷயங்கள் சரியான முக்கியம் தனிப்பட்ட லெவல்ல. அட் அ சோஷியல் லெவல் தேர் ஆர் அதர் திங்ஸ். Again, relationships. Dr. Neil Fernando also highlighted the relationships as very important in preventing suicide. எங்களோட உறவுகள் சரியான முக்கியம். எங்களோட குடும்பத்தோட, நண்பர்களோட, நாங்கள் வேலை செய்கிற ஆட்களோட, பிறந்த சமூகத்தோட நாங்கள் அதில் ஒரு அங்கமா இருக்கிறோம். The understanding that we belong to this larger community of humans is very important. ஸோ அது சரியான முக்கியம். மற்றது கண்டெக்சுவல் லெவல். பெரும்படியான அளவில் சமூக, பொருளாதார, சூழல் காரணங்கள் சரியான முக்கியம். இப்ப சூழல் மாதடைதல், right? Environmental degradation is going to have major health consequences and suicide also is going to be one of them. Cultural, economic factors also contribute to this. So சமூக கலாச்சார காரணங்கள் கூட இதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கு. எஸ். ஸோ என்னென்ன எங்களை சூசைட்ல இருந்து எங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான விஷயங்கள், நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம், எங்களோட குடும்பத்தோட நாங்கள் இணைஞ்சிருப்பது, connectedness with our family is fundamental. And so we need to promote connectedness. I mean, in a way, the COVID has given us an opportunity for that. But how much we practice that, whether it's needed to increase conflicts or reduce conflicts, it depends on us. தனிப்பட்ட மீளலும் தன்மையை வளர்த்துக் கொள்வது, ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில், பிரச்சனைகளை தீர்க்க மாற்றி ஒரு பிரச்சனையோட முன்னுக்கு வரக்குள்ள எப்படி அதை தாங்கிக் கொள்றோம், எப்படி அதுக்கு முகம் கொடுக்கிறோம், அது சரியான முக்கியம். முக்கியமா இலங்கையில எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கும் ஆற்றலுக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்கிறோம். அன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் ஏதாவது டீச்சர் கஷ்டமா கொடுத்தாலும் இங்க கொண்டா நான் செய்தி தாரதுக்கு நாங்கள் செய்து கொடுக்கிறோம். அதே பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வச்சு, அதே மண்டையை உடைக்க வச்சு அதுக்கு தீர்வு காண்றதுக்கு நாங்கள் உதவி செய்யறது குறைவு. So in Sri Lanka, one of the big problems is our problem solving skills is not very good. And one of the reasons means we don't teach problem solving skills to our children. Whenever our children come across problems, our parenting style is, give it to me, I'll do it for you. Even for homework from school.
We don't allow them to get frustrated, break their heads, and find their own solutions. That's an important skill that we need to learn as children. So இந்த பிரச்சனை தீர்க்குமாற்றல் அவர்கள் சிறு வயதுல கற்றுக்கொள்றது வந்து சிட்டியான முக்கியம். பிள்ளைகளுக்கு பொறுப்புகளை கொடுத்த. It's again another very important thing, giving responsibility for our children, depending, age appropriate, that suits their capacity. அவை இந்த வயசுக்கேற்ப அவைக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்ற ஆற்றலுக்கேற்ப அவைக்கு நாங்கள் பொறுப்புகளை கொடுக்கிறோம். துரதிருஷ்டவசமா உங்களுக்கு தெரியும், 16-15 வயசு பிள்ளைகளுக்கு கூட கிண வீடுகள்ல அம்மா அப்பா சாப்பாட்டை ஊட்டி விடுறோம். Even for 15-year-olds, 16-year-olds, we see parents, well, not only mothers, but aunts, even others, feeding them, which is not a very healthy thing to do. So giving age-appropriate responsibility, அந்த வயசுக்கேற்ற பொறுப்புகளை அவைகளுக்கு கொடுப்பது சரியான முக்கியம். அடுத்தது எங்களோட குடும்பத்துல இருக்கிற தொடர்பாடல் விதம். துரதிருஷ்டவசமா பார்த்தோம்னு சொன்னா எதிர்மறையான உரையாடல் தான் எங்கட குடும்பங்கள்ல அதிகமா. இதை செய்யாத, அதை செய்யாத, ஏன் நீ இப்படி செய்த, பாத்தியா நீ இப்படி செய்ததால வந்த பிரச்சனை என்று அதை இந்த ஆளுமையை குறைக்கிற மாதிரியான தொடர்பாடல்கள் அதிகமா இருக்கிறது ஒரு துரதிருஷ்டவசமான. So unfortunately in Sri Lanka, lots of communication within the families tend to be negative. Why did you do that? Didn't you know what you did was stupid? So it's not really building resilience or self-esteem. So that's another important problem. ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆள் எங்களோட தொடர்பாடலுக்கு இருக்கிறது சரியான முக்கியம். மற்றது நல்ல உள ஆரோக்கியத்தை வச்சுக்கொள்றது, நல்ல வேல்யூஸ் பெருமானங்களை வச்சுக்கொள்றது, நல்ல நம்பிக்கைகளை வச்சுக்கொள்றது முக்கியம். And also community and social integration, part of a larger community. And economic security in old age. வயசுப்பட்டவர்கள் மத்தியில பொருளாதார தன்னிறைவு சரியான முக்கியம் என்று சொன்னால், வயசு நாட்டில் தற்கொலையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் கிண்ணடத்துல வாரத்துக்கு காரணம் அவைக்கு பொருளாதார பிரச்சனை. உதாரணமா இலங்கையில அதிகமானவர்கள் விவசாயம் அல்லது கடற்தொழில் செய்கிறார்கள். அவைக்கு பென்ஷன் என்பது வாரத்துக்கான சாத்தியக்கூறு குறைவு. அப்ப பிள்ளைகளோட உதவி இல்லாத இடத்துல அந்த தற்கொலை ஒரு தீர்வா அமையும். ரைட், எந்த விதத்துல நாங்கள் ஆக்களுக்கு செய்யலாம்? சரியும் தேவைகளை அவருக்கு பார்த்து பூர்த்தி செய்யறது, ப்ரொவைட் அல்டர்னேட்டிவ்ஸ், ப்ரொவைட் ஹோம், இது சரியான முக்கியம். அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது என்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது என்பது சரியான முக்கியம். அண்ட் கடைசியா மிக முக்கியமான விஷயம், லிசன். திறந்த மனதோட அவைக்கு non-judgmental manner, ஒரு சீர்தூக்கி பார்க்காம நீ நல்லவன் கெட்டவன், நீ சரியான வேலை செய்திருக்கிற பிள்ளையான வேலை செய்திருக்கிற அந்த விதமாக பார்க்காம, ஒரு தீர்ப்பு சொல்ற விதமாக இல்லாமல் நாங்கள் அவைகிட்ட கேட்கிறது, அதை சொல்றதை நாங்கள் மன்னன் திறந்து கேட்கறது வந்து மிக மிக முக்கியம். ஓகே, ஸோ நன்றி. நான் நினைக்கிறேன் கேள்விகள் இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். So I think we can go to the next step in the session. Thank you. Thank you very much, Dr. Ganeshan. I'm sure all the Tamil speaking people who had logged in today would be very appreciative of your presentation. Sumithrayo was very, very keen to have this as a trilingual webinar so that everybody would feel included. So thank you very much again. Really appreciate it. We have some questions. Most of those questions have already been answered, but I'll quickly go through them, doctors, and see how we can kind of fine tune the questions. The first one is current suicide rate. I can answer that. It is 14.5 per 100,000 at the moment. Another question, suicide, where can we get suicide statistics from? It's from the police website. It's available there up to 2020. Another question, why is suicide a global health problem? Dr. Neil, can you give a short answer to that? It is, you can hear me, no? Yes, yes. Yeah, it is regarded as a global
So it's a global public health problem because of the numbers that are involved. Okay. 703,000, or it was earlier 1 million actually. Okay. And all countries, it is not confined to one area. All countries, they have the problem. Some countries have it more, some countries have it less. So that is why it is regarded as a global public health problem where it goes beyond just a health issue actually. It is not only a mental health issue, it has social implications, it has economical implications. So it involves a lot of areas. In addition, of course, you have the personal loss and the tragedies and the people affected. So I think it is because of that only the WHO has declared it as a global public health problem. Okay. Thank you very much, Dr. Neil Fernando. Another one, what plans do our policymakers, particularly in the health services, have for suicide prevention? This was in Sinhala, Doctor. So if you can answer that in Sinhalese, it would be appreciated. Oh, දැන් ඒකෙදී අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඇත්තෙන්ම 95 අපි ලෝකයේ ඉහළම තැනට ආවයින් පස්සේ මේකත් සඳහන් කරන්න ඕන එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමිය චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මෙතිනිය ඇත්තෙන්ම මේ සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමේ කාර්ය සාධන ජනාධිපති කාර්ය සාධන මණ්ඩලයක් පත් කරා රජයට නිර්දේශ කරන්න කොහොමද මේක අඩු කරන්න කියලා. එතකොට ඒක අනුව නිර්දේශ 6ක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ 6 රජය පිළිගත්තා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව මේ සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමට ප්‍රතිපත්තියක් හදපු රටවල් 14න් එකක්. 98 99 වෙනකොට මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිපත්තිය එලි දැක්ුණා. 97 වෙනකොට මම හිතන්නේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව ක්‍රියාත්මක වීමේ ගැටලු දුර්වලතා තියෙනවා. සහ ඒවා කාලීනව යථාවත් කරන්නත් ඕන. මොකද ඒ කාලේ මේ ප්‍රතිපත්ති හදන අවස්ථාවේ ප්‍රධාන ගැටලුව තිබුණේ මේ අලිබෝධනාශක විෂ වීම නිසා. නමුත් දැන් අපි දන්නවා ඒක වෙනස් වෙලා වෙනත් දේවල් දැන් කියන්නේ මේ ගෙලවැළලා ගැනීමට ගිහින් තියෙන ක්‍රම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපිට මූලිකව ඒ ගැන බලන්න පුළුවන් වෙනස්කම් ඇති කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන රටක් අපි. හුඟක් දේවල් වලට ප්‍රතිපත්තියක් නැති වුණාට සියදිවි නසා ගැනීම වැළැක්වීමට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන රටක්. ඒ ගැන අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මම හිතන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් ඇතුළුව ඒ ගැන දැක්කපු සැලකිල්ල හුඟක්ම අඩුයි. Okay. Thank you, Dr. Neil Fernando. Dr. Ganeshan, I have a question for you. Can you explain how post-viral depression occurs? Is it a medical condition? That's the question from somebody. So depression itself is a medical condition, right? So depressive disorder is a medical condition that has both medical and non-medical treatment methods. So post-viral depression also is a medical condition, just like depressive disorder. This is a common phenomenon we see after most viral illnesses do cause changes in the body chemicals and can lead to depression. Thank you, Dr. Ganeshan. Doctors, we have very little time, so if you can give us quick answers, it will be appreciated. If someone has survived suicide, but still has sudden shocks, any advice? Dr. Ganeshan? Yeah, so I mean, if somebody has attempted suicide, then they do have a problem, right? So talking to a counselor, talking to a psychologist, or talking to a psychiatrist is very important because we need to find out what the problem is. It can be a cry for help. It can be because of alcohol. It can be because of domestic violence. It can be because of poor problem solving. It can be because of undiagnosed depression. So once those are identified and those are addressed, then they will be better coped. Their capacity to deal with those problems could be increased, and then attempting suicide again can be reduced. Okay, thanks. Another important and interesting question is, if a family member suicides, is there a tendency for other members of the family to think that they might also resort to suicide too? Dr. Neil Fernando, a quick answer? Yes, actually,
because we know that there is some genetic predisposition also. In addition to that, there is actually the trauma, the tragedy of losing a family member, a loved one, might precipitate a depression in one of the family members, one or more of the family members. So that will make them again more vulnerable to suicide. So there are psychological factors, there are biological factors, and also, of course, environmental factors. Okay. Even the stigma associated with suicide can also actually be a factor. So number of factors which make people vulnerable. Okay, thank you, Dr. Neil Fernando. Thank you very much. There is one about bipolar disorder. Again, a quick answer from Dr. Ganeshan. Easiest ways to analyze that one is suffering from bipolar disorder without getting direct help due to prevailing pandemic. Yeah, so bipolar disorder is another mental disorder which affects about 1% of the population. So I don't think it's a good idea to diagnose bipolar by ourselves. Yeah. So we need to go to a psychologist or a psychiatrist, talk to them, and it's after that it's diagnosed. And also bipolar disorder very often means that they have to be on medication to prevent relapses. So it's not something that you undertake very easily. So get help, talk to somebody. Okay, thank you, Dr. Ganeshan. Thank you very much. And one more, I have heard that tablets for migraine can cause depression. Is this a myth? Yes, I think that's a myth. Yes, that's a myth. I don't think tablet for migraine actually cause suicide. No. Okay, there is one interesting question on about social media. It seems that boys are now contacting girls and telling them that they are suicidal to get their sympathy, etc. And and then they have a different motive in doing that because it turns out to be something else. How should they handle it? I would suggest that they quietly route them towards a helpline. Am I right? Instead of getting too involved in the suicide aspect of it. It's very important that sometimes known people you can help, but when it comes to unknown people, getting professional help, directing towards professionals is the best thing to do. I mean, good intentions are good, but sometimes you need a bit more training, bit more capacity, bit more support network to help other people. So continuing to talk to them thinking that you are helping somebody, it's not a good idea. You are fooling yourself. Yes. Thanks, Dr. Ganeshan. So that we'll close the questions now because of our time frame. And a quick reminder about our next two webinars for you all to tune in. They are going to be very interesting. Can we have those slides? Can we have the slides? Okay, so these two webinars are on the 17th and the 24th of September. So please keep the dates free and try to tune in, and maybe you could learn a lot from these two webinars too, as much as you did today and the last webinar. And also we need to, if any of you feel that you are distressed or you need help, or that you know somebody who needs help, you can always contact Sumithrayo, and here are our contact details. Can we have that slide with our contact details? Yes, so please note our contact details and do not hesitate to contact us. We are open 365 days in the year. And at the moment, we are restricted to telephone and email only, but our telephone befriending is
excellent, and you will always have a good befriend on the other side who would be able to navigate you, help you to navigate your problem. Okay, some thanks are due. A big thank you to all of you who found the time and the need to participate in this webinar. Your presence is inspiring. Thank you to Dr. Singh of the WHO for sending us a recording of a keynote address and thereby expressing solidarity with all of us present here. Thank you to Dr. Neil Fernando and Dr. Ganeshan for finding the time to be on our panel today and for imparting to us their valuable knowledge and experience. Thank you very much, doctors. And finally, a very big thank you to all of those anonymous volunteers at our center who are working tirelessly to make these 4 webinars happen. This is no easy task during our lockdown, and Sumithrayo really appreciates all of your inputs. Thank you very much, dear anonymous volunteers. Okay, our next request to you is to light a candle at 8 o'clock to remember those who have died by suicide. I have lit one already, just as a symbol of solidarity. So as soon as this webinar is over, we would appreciate very much if you would light a candle at 8 p.m. And this is being done all over the world at the moment, at this time. So please show solidarity to people who have survived suicide and also those who have suicided. So thank you very much. We do hope, Sumithrayo really hopes that all of you enjoyed this webinar, particularly with the inputs by our panelists, Dr. Neil Fernando and Dr. Ganeshan. And we do hope you will remember the 2 other webinars that are in on the 17th and 24th of September, and make sure that you log in. Thank you very much for your participation. Stay safe. And remember, with help comes hope. Good night.